Om Ajnanatirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurangilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarvyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasra Murali Manohara Radhikarassikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. So first of all I begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradhitam Sri Guru Pada Padma and Nitalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajagacharya Astotara Sada Sisrimadu Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaji Srila Gurudeva. And to my most worshipable Shiksha and Sannyasa Guru Nitalila Pravishta Om Vishnupada Astotara Sada Sisrimadu Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj. And to all Shirupada Gauri Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. Прежде чем начать, я хотел бы предложить свои почтительные смиренные поклоны для лотосных стоп Парамарадхятаму Гурупада Падма, Нитялила Правишна Ом Вишнупад, Парамахамса Паривраджагачарья, Аштотара Шата, Шри Шриман Бхактивиданта Шри Нарайана Госвами Махараджа Шрила Гурудева. И затем я хочу предложить поклоны моему почитаемому саньяса, Шикше и саньяса Гуру, Нитялила Правишна Ом Вишнупада, Аштотара Шата, Шри Бхактивиданта Бхарати Госвами Махараджа. Всей Рупананга Гаудия Гуру Варги, всем Триданте Саньясе, Брамачаре, Вайшнавам, Вайшнаве, всем преданным, которые здесь сегодня собрались, пожалуйста, примите на почтительное. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. По беспричинной милости Шрила Гурудева и всех Махабхагаватачарьев у нас есть возможность сегодня еще раз здесь собраться. Yes. So, as the beginning of the presentation yesterday, I introduced Srila Gurudev. Так же, как в начале вчерашней презентации, я расскажу о Шриле Гурудеве. Yes, but you're all acquainted right with him. Но все уже и так знакомы со Шрилой Гурудевом. Before, one important thing to say that I told yesterday, but maybe many people didn't get. И очень важно обратить внимание на один момент, о котором я вчера упоминал, но, возможно, он прошел вскользь. We are now performing still the first month of Chaturmasya Vrata. У нас прошел первый месяц Чатурмаси Врата. Yes, so we are now fasting from green leaves.
И мы постимся от зеленых листовых овощей. Yet. We have not gone to the second month yet. И у нас еще даже второй месяц не начался чатурмаси. То есть мы продолжаем пост первого месяца, мы постимся на листовые. Because the Purushottam month divided the first month in half. Потому что Пурушотта месяц, он первый месяц чатурмаси разделил на две части. Yes, okay. So I have seen that some devotees did not understand that. Therefore I am repeating that. И я заметил, что некоторые преданные не учли этот момент, поэтому напоминаю, что еще длится первый месяц чатурмаси. Yes. I know this gets quite confusing sometimes. Я знаю, что иногда это вводит некоторое замешательство. Yes. But it's always good to check the calendar very carefully because there is explaining everything. Но всегда хорошо сверяться с календарем, потому что там есть детальное описание. Yes. So okay, today we are in our presentation about Vedanta, Yoga and Ayurveda, the holistic approach of spirituality. И сегодня мы переходим ко второй нашей презентации Веданта, Йога, Аюрведа, Целостный подход к духовности. Yes. What these three philosophies have in common? Что общего у этих трех философий? Yes. What is their goal? Какова их цель? So apparently they are not much. Looks like they have not a common goal. Может показаться, что у них нет общей цели. Vedanta is leading with philosophy. Веданта касается философии. Ashtanga Yoga is dealing with pranayama, asanas, meditation. Аштанга-йога имеет дело с пранаямой, с асаной, медитациями. And Ayurveda is dealing with therapies А and аюрведа treatments. касается исцеления. Isn't it? Так это? This is what the common sense understands. Таково общее понимание, обыденное. But as you dive very deeply in these three disciplines, Но если углубиться в третьих дисциплинах, you understand that they have actually a very common background, то можно понять, что у них и общая предыстория, which is the Vedanta, то есть Веданта, and a common goal, и также общая цель, which is Bhakti Yoga, то есть бхакти-йога, devotion to the Supreme Lord. преданность Верховному Господу. And I'm going to show to you, И я собираюсь показать, by giving so many evidences from the different scriptures, приводя множество примеров доказательств из разных писаний, that Bhakti Yoga is the goal of these three что disciplines. бхакти-йога – цель этих трех дисциплин. Yes. But before we start, we must ask the question, what is yoga? Но прежде чем начать, нам нужно обратиться к вопросу, что такое йога. Because yoga is the goal of these three disciplines. Потому что йога – это цель всех трех дисциплин. Yes. So, before we get to answer this question, we have to make a brief introduction about these three disciplines. И прежде чем ответить на вопрос, что такое йога, нам нужно совершить краткое введение о том, что такое представляют собой эти три дисциплины. Yes. So at first we're going to introduce the Vedanta, which is represented by Krishna. Вначале мы познакомимся с Ведантой, которая представляет нам Кришну. Yes. Vedanta is very common, known as by the commentary of Shankaracharya. Веданта широко известна как учение, которое прокомментировал, написал свой комментарий Шанкарачарья. Yes. But this is a common mistake to think that Shankaracharya is the only commentator of Vedanta. Но огромное заблуждение считать, что Шанкарачарья – это единственный, кто составил комментарий на Веданта Сутру. But anyway, the Advaita Vedanta, the Mayavadi philosophy, became much more popular. Но так или иначе, Адвайта Веданта, философия Майявади, их воззрение становится все более и более широко распространенным. Yes. Especially due to the association that Shankaracharya did with the Buddhism. Особенности в связи с Шанкарачарьей и буддизмом. Yes. So Buddhism is even more popular. Буддизм даже более популярен, чем воззрение Шанкара. Yes. So I don't want to get into this topic to explain how the Mayavadism was created and everything. Но моя цель не в том, чтобы рассказать о том, как Майявада зародилась. But it is good to know that Shankaracharya he did that because Krishna ordered him. Но все равно хорошо знать, что Шанкарачарья сделал такой комментарий, выполнил его по указанию Кришны. And know also that Shankaracharya is Shiva himself. И также стоит знать, что Шанкарачарья это сам Шива. Yes. But to be the commentator of Vedanta does not give you the position of the creator of Vedanta. Но
будучи комментатором Веданты, это не означает, что человек, который составил комментарий, является творцом, автором Веданты. Yes. So Shankaracharya commentated Vedanta as well as many other acharyas also. Поэтому Шанкарачарья он просто составил свой комментарий, так же, как это сделали многие другие ачарьи. But who is the creator of Vedanta? Но кто же создатель, автор Веданты? This is Krishna himself. Это сам Кришна. So Krishna says in Bhagavad Gita, Vedesha sarvairaham eva vidyo Vedanta krit vedavid evam chaham. I am seated in everyone's heart. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что он пребывает в сердце каждого. And from me come remembrance, knowledge and forgetfulness. И из него исходит память, знание и забвение. In all the Vedas I am to be known. Цель всех вед — постичь Кришну. I am the compiler of Vedanta. Он составитель Веданты. And I am the knower of the И Vedas. он тот, кто знает, кто является знатоком вед. So Krishna himself is the creator of the Vedas. Итак, Кришна — создатель вед. He is the one who knows the Vedas fully. Он тот единственный, кто полностью, всецело знает веды. And he is the main subject to be understood by the Vedanta. И он главный объект, главная тема, о которой рассказывает Веданта. Yes. So, also in Srimad Bhagavatam, Krishna says, Aham yogasya samkyasya satyasa satarsya tejasa parayanam dvija sreshtaha shriya kirtir damasya cha. Know that I am the supreme shelter of the yoga system. Также Кришна говорит в Шримад Бхагаватам, что нужно знать, что высшее прибежище йоги — это Кришна сам. Also the analytical philosophy called Sankhya. Санхья, то есть аналитическая философия, также имеет своей высшей целью познание Кришны. Of the equanimous vision, Видение, the pleasant speech, речи, influence, beauty, fame and self-control. красота, слава. Все это, самоконтроль, все это имеет целью познать Кришну. So here Krishna says that Aham Yogasya, I am the supreme shelter of all the yoga system. И Кришна здесь провозглашает Ахам Йогаси, то есть я высшая цель всех систем йоги. As in Bhagavad Gita, Krishna describes 17 types of yoga to Arjuna. Так же, как в Бхагавад-гите, Кришна описывает Арджуне 17 видов йоги. Yes. So not only Krishna is the creator of Vedanta, but also of all systems of yoga. Поэтому Кришна создатель не только Веданты, но и всех систем йоги. And not only that, И не только это. through the avatar Dhanvantari, he is also the creator of Ayurveda. Через свои аватары, как Манвантару, например, он создал Аюрведу. Dhanvantari. Дханвантари. So Dhanvantari is one avatar of Vishnu, of Krishna. Дханвантари — это одно из воплощений Вишну. Yes. So actually Krishna is the source of all this knowledge. Поэтому Кришна является источником всех этих знаний. Yes. So now we are going to learn about Patanjali, А сейчас мы с вами поговорим о Патанджали, who became famous for the compilation of the Yoga Sutras of his Ashtanga Yoga. Он известен как составитель йога-сутры по аштанга-йоге. But in the same way, Patanjali did not create the Ashtanga Yoga. Но в то же время Патанджали не является создателем аштанга-йоги. Yes. Even much before him, Kapila Deva in third canto of Srimad Bhagavatam has already described the Ashtanga Yoga. Еще до него Капиладева в третьей песне Бхагаватам описал аштанга-йогу. Yes. Even Krishna in Bhagavad Gita also described the Ashtanga И Yoga. Кришна в Бхагавад-гите тоже рассказывает об аштанга-йоге. Yes. In Srimad Bhagavatam 11th canto, Krishna describes to Uddhav also Ashtanga Yoga. Шримад Бхагаватам 11 песне Кришна рассказывает Уттаве также об аштанга-йоге. So what Patanjali did was just to compile and summarize И что же сделал Патанджали? В чем его вклад? Он это все суммировал, свел воедино and systematize the process. и систематизировал процесс. Because actually Krishna, he spoke many things scattered in so many parts Потому of the что literature. Кришна говорил об аштанга-йоге в разных частях, в разных произведениях. Yes. So Patanjali, he organized everything and make it very easy for you. Поэтому Патанджали это систематизировал и сделал простым, доступным для понимания. Just like when our acharyas, they also collect different points from the scriptures and write a book, make it very clear for us. Так же, как наши ачарьи, они выбирают разные моменты, разные аспекты из многочисленных писаний, соединяют воедино и излагают это так, чтобы нам было проще понять. Yes.
but he's not the creator of Ashtanga Yoga, Поэтому Патанджали не является тем, кто создал Аштанга as йогу, many people think of. как многие люди ошибочно думают. So Patanjali, he compiled his Yoga Sutras, made out of 196 sutras. Патанджали составил свои сутры, йога-сутры, в которых 108 изречений. And there he established the process called Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana and Samadhi. 1108, в которых он написал вот эти процессы, эти ступени йоги. And many people think that by practicing Ashtanga Yoga, they will merge into Brahma. И многие люди думают, что практикуя Аштангу йогу, они смогут слиться с безличным аспектом Господа. Yes. Or they will become God themselves. They become Brahma themselves. Либо они смогут сами стать Господом, сами стать Брахмой. But is it really what Patanjali wanted to teach? Но разве это то, чему хотел научить Патанджали? I'm going to show by this presentation that his goal was not that. Я хочу продемонстрировать с помощью этой презентации, что цель Патанджали была не такова. In Vedanta Sutta there is one verse which says Shastra Yonitvat. Means В Веданта Шастре есть, в Веданта Сутре есть шастры, которые начинаются такими словами. It means that you must know the scripture by knowing the author of the scripture. Это означает, что нужно знать и Писание, и знать, кто составил это You Писание. cannot separate the character and the life of the author and the book itself. Нельзя разделить Писание и того, кто написал, самого автора, его характер, его личность. So in order to understand what is the goal of Ashtanga Yoga, you must know who was Patanjali. Поэтому, чтобы понять, какова цель Аштанга-йоги, нужно изучить, кто такой Патанджали. You can see that behind Patanjali there is the snake with many heads. Вы видите, что позади Патанджали есть змея с несколькими каблуками. Yes. Why is that? Почему? Anyone knows? Кто-нибудь знает это? He's embodiment of Adishesha. He is embodiment of Adishesha. Who? Patanjali, no? Кого? Кого? Embodiment of Кого? Adishesha. Кого? Patanjali. Какого шешу? Adishesha. Oh, Adishesh. Oh, yes. Anantashesh. Yes. Patanjali is actually the embodiment of Anantashesh. Патанджали это воплощение Ананташеша. Yes. So how he came in this world as Patanjali? Как же он проявился в этом мире в качестве Патанджали? One time, Однажды, as you can see, Anantashesha is the bed of Mahavishnu. вы видите здесь, что Ананташеша это ложа Махавишну. Yes. So one day, Mahavishnu is watching Lord Shiva dance. Однажды Махавишну увидел, как танцует Господь Шива. And Lord Shiva, he dances the asanas and mudras of yoga. Господь Шива танцевал, применяя асаны и мудры из йоги. Yes, and pranayama. И совершал пранаяму. Everything is in Lord Shiva's dance. Все это присутствовало в его танцах, танце Господа Шива. So as Mahavishnu was watching that dance, he was becoming ecstatic. И когда Махавишну видел этот танец, он испытал воодушевление. And he was getting heavier and heavier. Он начал, как бы, его температура тела повышалась. Yes, and Anantashesh was unable to hold him floating in the water. И Ананташеш более не был способен держать его на себе. So he begins to sink И in the он ocean. начал погружаться в океан. So as Mahavishnu was almost touching the water, И когда Махавишну почти коснулся воды, and Lord Shiva stopped dancing. Господь Шива перестал And танцевать. then again Anantashesh floated. И Ананташеш тогда опять поднялся повыше над поверхностью. Then Anantashesh, he was very much surprised by the behavior of И Mahavishnu. Ананташеш был удивлен такой реакцией Махавишну. Then he asked, "My Lord, Он спросил, мой what Господь, happens that I have never seen you manifesting such type of behavior?" что случилось? Я никогда не видел, не замечал, чтобы ты так вел себя, так реагировал. And then Mahavishnu answered, the dance of Lord Shiva И Махавишну объяснял, makes что me feel so good. это влияние танца Господа Шивы, благодаря которому я почувствовал себя настолько хорошо. Then Anantashesh asked Mahavishnu for a boon, a blessing, И Ананташеш попросил тогда Махавишну о благословении, so that he would be able to learn this dance чтобы он был способен изучить этот танец and teach to all the people, и обучить ему всех людей, so that everyone could also please чтобы Lord все Vishnu. также могли порадовать Господа Вишну. Then Mahavishnu gave him blessings. Махавишну дал такое благословение. Now
Anantashesha is looking in this earth planet. И она Who can be his mother? обратил свой взор на планету, чтобы понять, кто может стать его матушкой. Then finally he found a very powerful yogini when she was taking bath in Ganga. И в конце концов он обратил внимание на одну йогиню, которая была очень могущественна. Она принимала омовение в Ганге. And as she was lifting the water by her both hands and worshipping Suryadev, the sun god, Она зачерпывала воду своими ладонями и предлагала ее Сурья-деву, Господу полубогу солнца. then Anantashesh appeared on her hand. И в это время Ананташеш проявился на ее руках. And then when she looked, then Anantashesh, he became a baby. Она посмотрела, и в это время Ананташеш, который был в ее ладонях, принял облик младенца. Yes. Then she gave the name of Patanjali. И она нарекла его Патанджали. Patanjali is the one who descends on the palms of the hand. Патанджали означает это тот, кто не зашел на ладони. Yes. So now understanding who is Patanjali. Итак, мы можем понять из этого, кто такой Патанджали. He is a bhakta. Он бхакта, преданный. Not only that, he is a parikar, eternal associate. Не только он парикар, он вечный спутник Господа. So his life means bhakti yoga. Поэтому его жизнь является бхакти-йогой. So he would never teach impersonalism Он никогда бы не мог учить имперсонализм or any type of yoga. или другим безличным аспектам йоги. Yes. For development of siddhis, mystic powers. Чтобы развить просто ситхи, мистические совершенства. Нет. So actually, the whole process of Ashtanga Yoga is included in Bhakti Yoga. В действительности все процессы аштанга-йоги направлены на бхакти-йогу. Yes. Bhakti Yoga includes all the other types of yoga. Бхакти-йога включает в себя все остальные виды йог. Just like Madhurya Ras includes in itself all the other rasas. Так же, как Мадхурья раса включает в себя все остальные расы. Yes. So, in the same way, we can also apply this principle to Vyasadeva. И такой же принцип, по такой же логике мы можем применить эту аналогию к Вьясадеве. Yes. Vyasadeva is also devotee. Вьясадева также преданный. Yes. He is also avatar of Он Krishna. также аватара Кришны. So he would never in his Vedas speak anything different than Bhakti Yoga. Поэтому он никогда в своих ведах не учил чего-то, что отличается от бхакти-йоги. As being the ultimate goal. Именно бхакти-йога была конечной целью вед. Yes. So now that you all know now about Patanjali and Krishna, now let us go for our representative of Аюрведа, who is Charaka Maharishi. Итак, мы познакомились с Патанджали, сейчас давайте перейдем к Чарака Махариши. Yes. Although Ayurveda was manifested by the Mantari, Charaka he became the most prominent acharya of Ayurveda. Дханвантари проявил Аюрведу, а вот один из великих учителей Аюрведы это Чарака. Yes. So by the treatise named Charaka Samhita, we find most of all the important lessons for Ayurveda. Чарака Самхита – это произведение, которое записал Чарака, в котором мы можем найти очень важные наставления, связанные с Аюрведой. So all the basic principles, all the Все basic основные theories, принципы, основные философские постулаты Аюрведы изложены в Чарака. So how does Ayurveda work? И как же действует, как работает Аюрведа? First is disease prevention. Первое – это профилактика заболеваний. Second, the treatment of the diseases. Затем лечение заболеваний. Then increase of vitality Увеличение жизненной силы and expansion of consciousness, и расширение, возвышение сознания. or yoga and samadhi. То есть йога или самадхи. So the goal of Ayurveda is also to promote yoga and samadhi. Поэтому цель Аюрведы – это также йога и самадхи. Why is that? Почему так? Because Charaka is saying that the proper use of the body and the mind gives you health. Потому что Чарака говорил, что правильное, должное применение тела и ума – это то, которое дарует исцеление. And health is equal to happiness. Исцеление, то есть здоровое тело, здоровье, а здоровье означает счастье. And happiness is equal to spiritual realization. А счастье означает духовное сознание. Yeah. So the concept of health
is actually a spiritual concept, not a physical concept. И поэтому вот такая концепция здоровья, она не просто телесная, не просто чтобы было здоровое тело, а чтобы это было связано с духовным осознанием. Yes, we are going to see more evidences along the presentation. Мы познакомимся с большими доказательствами этого постулата далее в нашей презентации. Yes. So this is the basic introduction to introduce the representatives of these disciplines. Итак, это общее введение, которое дает нам представление о данных трех дисциплинах. Now we are going to enter deeply in our analysis of these А philosophies. сейчас мы углубимся в нашем анализе данных философий. But before that, Но перед we этим- must know the definition of the three gunas, sattva, rajas and но tamas. перед этим нам нужно познакомиться с определениями трех гун – саттва, раджа и тамагуна. Because everything in this world is ruled by these three gunas. Потому что все в этом мире связано тремя гунами. Yes. Everything in nature, everything in the body, in the mind also is ruled by three Все в gunas. природе, все в нашем теле, все в уме связано этими тремя гунами. Yes. So what is the meaning of sattva? Что означает саттва? Sattva usually we call goodness, mode of Саттва goodness. означает обычно благость. Вот So благость. sattva is defined by balance, Саттва означает баланс, means stability. то есть стабильность. There is no oscillations. Когда нет перекосов. Yes. Also clarity, Также чистота, light. свет. So those who are influenced by sattva-guna, they always look for activities that promote health, Те, кто пребывает под влиянием саттва-гуна, действуют так, что это способствует их здоровью, spiritual upliftment, их духовному возвышению. also charity. Они занимаются Social благотворительностью, совершают разные благие социальные There are people поступки connected with nature, и связаны с природой. and also they like to wake up very early, Такие люди встают рано, especially before sunrise. в особенности до восхода солнца. They like to practice exercises like asana, yoga, Им pranayama, like нравится that. совершать упражнения асана, йогу, пранаяму и тому подобное. Yes. They always like to eat fresh food, Им нравятся свежие продукты, vegetarian food, вегетарианские продукты, lacto-vegetarian food. молочные, вегетарианские. Yes. Why? Because milk is the most sattvic food in this earth. Почему? Потому что молоко это самый сатвичный, самый благостный продукт на земле. Yes. Because the cow is the most sattvic being. Потому что корова это самое благостное существо. Nothing in the cow is bad. Ничего нет нечистого в коровах. Everything in the cow can be used for a highly medicinal purpose. Все, что связано с коровой, может быть использовано для очень высоких целей, для целей исцеления и Cow возвышения. urine, cow dung, Включая даже коровью мочу и milk навоз, itself, само молоко, естественно. the skin. Даже кожа мертвых коров. There is no waste in cows. Все чисто и все может быть использовано во благо. So if you drink milk, Если вы пьете молоко, of course it must be real milk, естественно, должно быть речь о настоящем молоке, не подделка. not Tetra Pak milk. Нет, не то, что в тропаках продают, UHT milk is not milk anymore. которое молоко уже все перекипяченное, стерилизованное, уже не молоко по сути. Also, you know, there is a difference between the milk of the Western cow and the Indian cow. И кроме того, вы же знаете, что отличает молоко западных коров и индийских коров. Yes, the Indian cow, the Deshi cow, produced a milk which was named A2 milk. А индийские коровы производят молоко, у которого свое особое наименование. And the European cow produced a milk called A1. То есть они даже имеют разную маркировку на упаковках. Это молоко от коров в Европе, которые живут, или молоко от коров в Индии. Yes, there is a difference between these milks. То Do есть- you know that? Потому что разница есть между коров, между этим молоком. I Знали об think этом? I have explained this somehow. Мне кажется, я об previous этом times. когда-то говорил в прошлое свои приятия. Gradually, more and more people are getting aware of this difference. И постепенно люди узнают об этой разнице. So the A1 milk, the European cow milk, is very allergenic. Вот то есть
А и 1, вот это молоко, которое от коров европейских, оно с разными примесями. Because it has a disbalance in the casein and the what is this, lactose. Потому что там дисбаланс, там диспропорция казеина и лактозы в этом молоке. Yes, and that causes allergies. И поэтому такое молоко может вызвать аллергическую Yes, реакцию. and so many diseases. И многие заболевания даже. But the milk of the Indian cow Но молоко has индийских коров everything in proper balance. полностью сбалансировано. In millions of years of Indian culture, there is no history of intolerance to milk. Многие миллионы лет индийской истории уже прошли, и нет примеров, когда у кого-то была аллергия, неспособность переваривать индийское молоко. So how to identify the difference between the Indian cow and the Western cow? Как же определить эту разницу между индийскими коровами и европейскими? Indian cow has the hump on its back. У индийских коров у них есть горб на их спине. Yes, and the end of the back is like this, is bent. И у них, вот, если мы обратимся к их началу хвостика, у них вот такая форма. Yes, То есть, как бы, ну, так же, and also here заколком. it has extra skin hanging. А на груди у них, видели, может быть такая кожа, которая чуть-чуть свисает излишняя. Yes, and the Western cow has Ага. no hump and the back is totally straight. А западная корова, у них нет горба, у них полностью спина прямая, ровная. Till the end of the tail, it's always straight. До конца хвостика, вот начинается полностью ровная спина. без And also- горбины. There is no excess of skin И here. у них нет излишней кожи спереди, она не свисает. Yes, that's how you identify this cow. Это как вы можете понять перед вами, какая кровь, европейская или So индийская. as Srila Prabhupada used to say, hot milk is the best food to nourish the brain cells and brain tissues. Как говорил Шрила Прабхупада, теплое подогретое молоко – это лучшая пища для стимулирования мозговой деятельности, для возвышения ума. Yes. And the yogis, they drink milk, fresh milk, Йоги поэтому пьют свежее молоко, because it's sattvic. потому что оно сатвичное, So благостное. the whole idea is how to become sattvic. И все их привычки направлены на то, как стать сатвичным. I'm going to explain that a little later. Я чуть подробнее об этом расскажу попозже. Actually, this presentation is quite long, and we're dividing 2 days, today and tomorrow. Эта презентация на самом деле обширная, поэтому мы разделим ее на сегодня и завтра уже закончим. Yes. Okay, now let us define what is rajas. Теперь давайте коснемся раджа-гуны. Raja is action, Раджа означает действие, Movement. деятельность, движение, dynamism. динамика. Those who are influenced by rajas, they are very ambitious people. Те, кто находится под влиянием раджа-гуны, они очень And they always амбициозны. search for power, Они всегда хотят больше more сил, money, больше денег. always want to be developing some type of project, Всегда хотят достичь успехов в разных проектах, в разных achieving начинаниях. different goals, Достичь разных целей. yes, conquering different things all the time. Победить что-то, преодолеть. Им всегда нужно соревнование такое. Yes, so they are passionate. Они страстные, под влиянием страсти пребывают. Yes. And usually they are born to be leaders, Они зачастую хотят быть лидерами, managers, управленцами, yes, entrepreneurs, предпринимателями, business people, бизнесменами, conquerors from теми, different кто things. побеждает в разных соревнованиях. And their diet is always very much spicy, Какая у них диета, какое питание? Острое, acid food, salty food. соленая пища, пища с разными остростями, приправами, They like to специями. use stimulants like И caffeine им нравится то, что стимулирует, например, кофеин and many different types of drugs. и другие разные виды наркотических веществ. Yes. So then tamas Переходим к тамагу, means darkness, ignorance. к невежеству, тьме. It means lethargy. То есть означает пассивность, It means stagnation. стагнацию, то Yes. есть упадок. So the people who are in tamas, they are very lazy. Люди, которые под влиянием тамагуна, ленивы. They always are unable to control their senses properly. Они не способны должным образом контролировать свои чувства. They eat a lot of meat, Они едят много мяса, heavy food, тяжелые пищи, alcohol, пьют алкоголь and so many things. и другие Heavy неполезные drugs. продукты. Тяжелые They like to наркотики sleep a принимают. lot. Им нравится много спать. They like to
practice a lot of sex, им нравится много интимных become наслаждений. completely apathic and exhausted Они абсолютно апатичны и уже приходят к тому, что полностью истощаются. without vitality. У них нет, по сути, жизненной силы. They cannot perform any type of austerity. Поэтому они не могут никакие аскезы совершать. Yes. So they are the people who like to be like anesthetic. То есть это люди, которые хотят, чтобы их не трогали, чтобы они были Usually пассивными. abuse of heavy drugs. А это, например, представьте человека под влиянием тяжелых наркотиков. Yes. То есть инертность. Perhaps you know one song from Pink Floyd. Возможно, вы знаете группу Pink You know Floyd Pink Floyd. и песню Pink Floyd. There's a famous song called "Comfortably Numb." Это вот песня такая очень известная Pink Floyd. Знаете ее? Who knows? You Да, know? знаю. Comfortably numb. This is the tamaguni state. То есть комфортное пребывание в таком оцепенении, в безразличии. Это состояние тамагона. Yes. So, sattva has a movement for inside and up. Итак, саттва направлена на работу внутри и на возвышение. Rajas has a movement to out. Раджа гуна означает деятельность вовне, And tamas has a movement down. а тамагуна это движение вниз, упадок. Yes. So, the more we become sattvic, Чем более сатвичными мы становимся, the more we are able to understand spiritual subjects. тем более мы можем понять то, что связано с духовностью. So our whole endeavor is actually to try to come to sattva guna. Поэтому все наши усилия направлены на то, чтобы взрастить в себе саттва-гуну. Yes. We are going to explore that later. Об этом мы подробнее поговорим. So here in this verse of Srimad Bhagavatam, Krishna is saying that the gunas, they produce three varieties of scriptures. В этом стихе Шримад Бхагаватам Кришна говорит, что гуны порождают три вида, три варианта писаний. Of water, Воды, population, население, place, место, time, время, action, действие, birth, рождение, meditation, медитация, mantra, мантра and и samskaras. самскар, то есть впечатление. So everything in this world is divided into sattva, rajas, and tamas. Поэтому все в этом мире является смешением, является тем, что находится под влиянием саттва, раджа и тамагуна. Yes. Even the Vedas itself are divided into Даже sattva. сами веды связаны с тем, что относится к саттва, раджа и тамагуна. So it's not enough to say the Veda says this or says that. Поэтому недостаточно сказать, веды говорят то, веды говорят это. You have to see and check if that instruction is good for you according to your guna. Вам нужно определить, а вот эти наставления из вед, которые вы слышите, они подходят для вас, для состояния гун, под которым вы находитесь. Yes. For example, Например, in Shiva Purana is recommended that we can drink our own urine as a medicine. в Шива-Пуране советуется, дается такое наставление, что можно для исцеления пить собственную мочу. But this is a tamaguna treatment Но это же исцеление в тамагуне. because Shiva Purana is a Потому tamasic что Purana. Шива-Пурана это тамасик Пурана, то есть So тамасичное писание. those who are in Sattva Guna, they should not drink their own urine Поэтому те, кто находится в саттва-гуне, они так не исцеляют себя, они не пьют свою мочу. because that's going to disturb your spiritual balance. Потому что это повредит вашему духовному балансу. Yes, you have to find a sattvic therapy. Вам нужно искать исцеление, которое для саттва-гуны. But those who are in tamaguna drink own urine, it's fine. А те, кто в тамагуне, они могут пить свою урину, свою мочу, и никакого вреда для них не So будет. everything is divided into these three То categories. есть все делится на эти три категории, согласно Yes. гунам. So you must understand things very clear, very properly. Вам нужно должным образом очень четко, ясно это осознать. Yes. So by saying that, we can now move forward and see what Krishna says about these three gunas in very brief way. И давайте перейдем к тому, что Кришна вкратце говорит об этих трех гунах. Yes. So Krishna says, Sattvam sukhe sanjayati raja karmani bharata jnanam avriktatu tamaha pramade sanjayati uttam. So the mode of goodness conditions a human being to happiness. Гуна благости дарует людям счастье. The mode of passion conditions him to fruitive action. Раджа гуна, гуна страсти, наставляет людей действовать ради плодов своих поступков. And the mode of ignorance А гуна binds настроения him to невежества madness. делает человека безумцем. Yes. So in which one of the three you want to live? В каком из этих трех настроений, этих гун вы хотите пребывать? Bound to happiness, Хотите быть счастливым? working like a madman, working like
like a horse, работать как лошадь на износ, or bind to madness. или стать безумцем. It looks like an obvious answer, Но вроде как очевиден ответ. but Но many нет, people want to live in многие Tamaguna. хотят жить в тамагоне. Yes. So the whole idea is how to come to Sattva-guna. Итак, общая идея, общая мысль, как привести себя к саттва-гуне. So what happened when you come to a yoga class, for example? Что происходит, например, когда вы посещаете классы, лекции, занятия по йоге? You go there, you have so many pain in your body, Вы туда приходите, например, потому что у вас тело болит. you have so much tension in your mind, У вас очень ум обеспокоен. you have some sadness in your heart. У вас сердце наполнено грустью. And as you begin to practice the asanas, the pranayamas, the meditation, И когда вы начинаете практиковать асану, пранаяму, медитации, all that tension begins to be released. то все это напряжение постепенно утихает. Tension means what? Что означает напряжение? Tamaguna. Это тамагуна. So if there is tension, there is contraction, То есть если есть напряжение, такое сжатие, there is no movement, there is no flow, то, соответственно, нет движения, нет свободного потока. and because of that, there is also no И balance. поэтому нет баланса. So as you begin to release that tension, А когда вы начинаете расслабляться, You begin to освобождаться от move. этого напряжения, то вы можете двигаться from tamas от тамагуны to к raja, раджагуне, and then you come to а sattva, потом уже и к саттвагуне. and then you begin to feel very good. И вы будете чувствовать себя отлично. Yes, and then you do that relaxation at the end, Вы почувствуете расслабление в конце. and then when you come out of the class, А потом выйдете you are a new person. с этого занятия просто новым человеком. You can see everything very clear. Вы сможете очень ясно все видеть. You do not identify more with many sufferings. Вы больше не будете испытывать разные страдания. You feel strong to face the challenges of life. Чувствовать себя сильным, чтобы столкнуться с вызовами жизни. What before was looking very challenging, difficult, now becomes very easy. То, что ранее казалось вам трудным, сейчас будет казаться простым для преодоления. And your body feels light, В вашем теле будто легкость заиграет. relaxed, Вы почувствуете себя расслабленно. because now you are in Sattva-guna. Потому что вы сейчас в саттва-гуне. Yes. But as you go back home, Но когда вы вернетесь домой, and then again gradually you begin to move from постепенно Sattva to начинаете Rajas. спадать от саттва к раджагу. And then when you sleep, you are in tamas because tamas means sleep. А потом ляжете спать и погрузитесь в тамагуна, потому что сон уже тамагуна. So when you wake up in the morning next И day, проснетесь потом на следующее you утро. have just a small remembrance of how was good this yoga class. Все напоминание, что там было по поводу вообще благости этой. And by the end of that day, Ну и, соответственно, к концу второго дня этого you remember, oh, I have to go to yoga class вы tomorrow. вспомните об этом счастье, подумайте, завтра надо еще раз ходить на Oh, йогу. but maybe I will not go. Ну, может, и не хотите, может, не надо. Yes, maybe next week. Может, через недельку. Oh, I have to, I have to meet my У friends. меня между с друзьями встретиться Yeah, надо. we have to drink, Нам надо выпить. or we have to go for the shopping center, Нам нужно сходить за покупками. whatever. Чего бы там ни было, куча дел. So again, tamaguna took over your То есть mind, тамагуна опять накрывает ваш ум, and you have no desire to come out и of вы that. не хотите уже опять идти на эти йога-классы. Because tamaguna means stagnation. Потому что тамагуна означает So стагнацию, the застой. more tamasic you are, the less you want to come out of Чем that. более вы тамасичны, тем меньше у вас желания из этого состояния вообще выбираться. You know that you must come out of Вы that, знаете, что вам что-то надо менять в своей жизни, but you simply don't want. но вы просто не хотите. It's better to be like that, Потому что вам нравится жить, как вы живете. comfortably now. Вам, вот это, как в этой песне Pink Floyd, то есть комфортно быть в таком состоянии легкого, как бессознательном. Yes. So the more you become sattvic, the more you'll be able to develop your life properly. Но чем более саттвичными мы становимся, тем больше мы можем надлежащим образом выстраивать свою жизнь. Yes. So, but now try to understand this state of well-being. This is actually not yoga. Но сейчас давайте очень четко постараемся осознать, что это состояние благости, благожелательности к себе на самом деле не связано с йогой.
Yes. This is just a side effect Это of просто practicing asana, pranayama, побочный meditation. эффект, когда мы практикуем асана, пранаяма и медитация. Yes. But the feeling good of the asanas and pranayamas, it's not actually yoga. Чувствовать себя хорошо, лучше, когда мы делаем асана, пранаяма, это еще не их конечный эффект, не конечная их цель. Yes. So now let us come to Patanjali. Давайте Again. вернемся к Патанджали опять. So according to Rajas, Tamas and Sattva, Patanjali, he described the states of consciousness. Согласно Раджа, Тама и Саттва Гуна, Патанджали описал разные уровни So the сознания. state of Tamas, Patanjali called Buddha. Уровень Тама Гуна Патанджали описывает как Мудха. Yes. Then the state of Rajas he called Kshipta. Кшипта – это уровень Раджа Гуны. When the consciousness goes from Rajas to Sattva, this is called Vikshipta. Викшипта – это уровень, когда сознание переходит от Раджа Гуни к Саттва Гуне. When the consciousness becomes established in Sattva, this is called Ekagra. А когда сознание целенаправленно уже устаканилось в Саттва-йоге, In the stage of Ekagra, then you can experience what is called Sampragyata Samadhi. и вот на уровне экагра, когда мы уже устоялись в саттве, то происходит состояние, которое называется сампрагьята самадхи. Yes. But this is not the final stage yet. Но это не еще конечный уровень, Your consciousness can come even to a higher level called Nirodha. потому что ваш уровень сознания может еще более возвыситься до уровня ниродха. Now Nirodha is beyond Triguna. It is called Nirguna. Означает за пределами трех гун, то есть ниргуна. Yes. Nirguna means without the influence of Sattva, Rajas and Tamas. То есть вне влияния саттва, раджа и тамагуна. So this is called Asampragyata Samadhi. То есть асампрагьята самадхи. Okay? So, but within Nirguna, there are also different stages. Но в ниргуне также есть разные свои ступеньки. Shuddha Sattva, Шудха саттва, Vishuddha Sattva, вишудха саттва and Shuddha Sattva Visheshatma. и шудха саттва вишешатма. Yes, these are all the different stages of bhava. Это разные уровни, разные стадии бхавы. But we are not going to discuss this now. Но мы сейчас об этом не будем говорить. It's just for you to know Это просто, чтобы вы знали, that even within Asampragyata что Samadhi, даже в асампрагьята самадхи there are many levels. есть много разных уровней. It's not one thing. Это не один уровень. It's a very complex subject. Это довольно сложная тема для We're обсуждения. not going to discuss Поэтому this now. мы сейчас об этом не будем говорить. So, by saying that, now you have enough information Итак, теперь у нас достаточно информации, to again answer чтобы опять вернуться the к first вопросу. question. К первому вопросу нашего сегодняшнего What is обсуждения. yoga? Что такое йога? I have already explained that Я уже the объясняла. benefits of the asanas and pranayamas, the well-being of being sattva-guna, this is not actually yoga. Я уже объясняла, что благо от асаны и пранаямы, конечное благо, это не чувствовать себя хорошо. Yes. So, what really yoga means? Что же в действительности значит йога? It actually depends on the level of your realization of В yoga. действительности этот ответ будет зависеть от того, какой у вас уровень осознания йоги. So, according to Vedic philosophy, there are three different ways of interpreting and understanding any word. Согласно ведической концепции, есть три уровня, три способа, как вообще понимать и толковать абсолютно любое слово. So, these are called the rudis. Это рухи. So, the rudis are also based on rajas, sattvas, and tamas. Рухи, то есть как бы то, как мы толкуем, также связано с раджа, саттвой и тамагуна. So the first rudi is called agya-rudi. Первое это агья-рудхи. Agya-rudi is the mode of ignorance. Агья-рудхи это то, что связано с гуной Yes, невежеством. rajas and tamas. С раджасом, с невежеством. То есть So, с раджа гуной тамагуной. A person who is in the level of agya-rudi will define yoga like this. Как будет толковать йогу человек, который находится на уровне агья-рудхи? Oh, yoga means to do some exercises, some stretch of the body, Для него йога это просто упражнение, которое делает тело сильным, to do some nice relaxation, чтобы можно было расслабиться, to become zen. чтобы достичь дзена. They are so ignorant that they mix two things which have nothing. Means Zen Buddhism and the Ashtanga Yoga. Люди настолько в невежестве, что они миксуют то, что вообще не сочетается. Дзен, то есть дзен буддизм, аштанга йога, он теплый с мягким вообще. У них это вместе. Yeah, this is the first
very ignorant level of definition of yoga. Это первое понимание, самое невежественное понимание штанга-йоги. Next level is called sadharana rudhi. Следующий уровень называется садхарана-рудхи. This is the definition based on the etymology of the word. Это то, что связано с этимологией слова. And this is in satoguna. Это сатвагуна. So the word yoga comes from the verbal root yuj, which means to connect, to unite. Что такое этимология? Это наука происхождения значения слова. Йога, если мы будем само значение разбирать согласно этому корню, что это значит? Йога означает это связывать, соединять. Yes. Then to connect what? А что соединять? The Atma and Paramatma. Атму и параматму. The individual soul and the supreme soul. То есть душу, индивидуальную личность и сверхдушу. But this is still not enough to define what yoga means. Но до сих пор этого недостаточно, чтобы должным образом охарактеризовать, что такое йога. Then we come to the third stage of understanding called Vidvadrudi. Поэтому нужно перейти к третьему уровню понимания Видвадрудхи. Vidvadrudi is the definition given by the self-realized personalities or the sadhus, Это те the rishis, определения, munis. которые дают садху, риши, муни, самореализованные, осознавшие себя души. But the problem is that in this stage, the definition of yoga depends on the realization of the experience of what is yoga. И тут мы сталкиваемся с затруднением, что если такой подход использовать, какое толкование дает самоосознавший себя душа, ну понятно, что каждый самоосознавший себя душа может немножко по-разному объяснить нам, согласно тому, что ей открылось. And it is in the stage of nirguna. Это уровень ниргуны. So it means that yoga is no longer a definition by words, Итак, йога это не просто слово, которое мы толкуем. also not by exercises. Это не какие-то упражнения. Yoga now is an experience. Йога вот на этом уровне означает личная реализация. And we can only know that if you experience that. И в действительности, когда мы что-то сами осознали, тогда можно говорить, что мы что-то знаем, если есть личностный опыт. Yes. So now let us see what is the classic definition of yoga given by Krishna, by Patanjali and by Charaka. Давайте посмотрим на классические стандартные определения йоги, которые дают нам Кришна, Патанджали и Чарака. Yes. So in Bhagavad Gita, Krishna says, Yogastha kuru karmani sangam tattva dhanam jaya siddhi asiddhyo samobhutva samatam yoga uchate. Krishna says that this equanimity is called yoga, samatam yoga uchate. Кришна говорит, что такое йога, какие обязанности, какие действия являются йогой. Yes. So Krishna says to Arjuna, you have to give up all attachment to success and failure. Кришна говорит, что нужно оставить все желание обрести успех в своих действиях и равно относиться к победам и к поражениям. Yes. So when you become balanced in your reactions to the world, this is called yoga. То есть, когда человек достигает баланса в своих реакциях на внешние воздействия этого мира, на свои победы и поражения, это йога. Yes. So here Krishna is saying that yoga means how to not be influenced by anything external. Кришна говорит здесь, что йога – это умение не реагировать на внешние воздействия, не поддаваться воздействию извне. Not be disturbed by happiness or distress. Не как бы быть в тревоге от счастья или от Not be несчастья, disturbed чтобы это не by беспокоило. not be disturbed by happiness and distress, by failure and success. То есть не радоваться чрезмерно победам и не расстраиваться чрезмерно поражением. Yes. Always be in sattva. Всегда потом быть в этом балансе, в сатвагуне. So this definition is very similar to the definition of Patanjali. Это определение довольно близко к тому, что говорит Патанджали. Patanjali gave his definition, yoga chitta nivritti nirodha. Yoga means to eliminate the oscillations of the chitta. Йога означает как бы очистить свою читту от свое сознание от вот этих осквернений, от того, что приводит в дисбаланс. Yes. So it means, in the same way that Krishna said, Это to тоже, become
equipoised. Это тоже значение, о котором говорит Кришна, чтобы сохранять всегда этот баланс, это равное отношение. Yes. So, and the Charaka says that body and mind are the sides of illness. А Чарака что говорит, что и ум, и тело могут быть подвержены болезням. And also of happiness. И могут испытывать его счастье. Happiness is equal to health. И вот состояние счастья и ума, и тела – это здоровье. Yes. And the balanced use of body and mind is the cause of happiness. И когда в балансе все находится, и в балансе тела, и в балансе ума, тогда душа испытывает счастье. Yes. So again the word balance. То есть опять используется слово баланс, равновесие. So they are saying the same thing, but using different words. То есть по сути мысль одна и та же, просто выражена разными словами. Like Krishna says, you have to be equipoised. Equipoised means balanced. Кришна говорит, вам нужно тоже относиться равно, то есть быть в балансе. Patanjali says you have to stop the oscillations. Патанджали говорит, что нужно освободиться от этих перекосов, то есть тоже быть в балансе. And balance also. And then, as Charaka said in the beginning, that happiness is equal to samadhi. А Чарка говорит, что счастье означает самадхи. So here he's saying that yoga samadhi means to use the body and mind with balance. То есть йога самадхи означает, чтобы тело и ум пребывали в балансе. Is it not the same thing? Разве это не одно и то же? Is it clear? Ясно, да? No? Да. Okay. So what is the oscillations of the chitta? Итак, что же то, что приводит читту в беспокойство? What is disturbing the chitta? Что беспокоит ее? Что Patanjali says that the chitta is suffering from the agitations of the ego, mind, etc. Патанджали объясняет, что беспокойство читты причиняют что? Это действие нашего ложного эго, ума и так далее. Yes. So in other words, that's what Krishna is saying. Другими словами, это то, о чем Кришна говорил. Yes. To not be affected by failure or success means you are not identified with your ahankara, with your false ego. Кришна говорил, не чрезмерно радоваться успехам и не расстраиваться. То есть не взаимодействие через... Mind wants pleasure. Потому что ум чего хочет? Наслаждаться. Yes. So in other words, they're saying the same thing. То есть, по сути, они говорят об одном и том же. So, but let us understand better what is chitta. Сейчас давайте более подробно разберем, что такое читта. So yesterday I also described that, Вчера я также этого but касался, it's always better to again но всегда explain. хорошо объяснить заново. Today in more details as I mentioned yesterday. И сегодня я расскажу более детально, чем вчера. So the soul is, constitution is Sat Chit Ananda. Душа описывается как сад чит ананда. Yes. Sat eternity, Сад Chit вечности, consciousness, чит Ananda сознания, bliss. ананда бытие. So when the soul enters in this material world, Когда душа приходит в этот материальный мир, the aspect of Mahatattva то аспект махататвы manifests as a chitta. проявляется как читта. So chitta becomes the place where Lord resides. Читта – это место, где пребывает Господь. Yes, because Mahatattva has energy of the Lord Потому что в махататве есть энергия for the Всевышнего. creation. Энергия, которая необходима для творения. So the chitta is very sattvic, Читта очень сатвична, extremely subtle. она очень утонченна. Yes. But when the chitta is touched by rajas, Но когда читта касается раджагуна, then it condenses and becomes prana. то она как бы сгущается и становится праной. And there are 5 types of pranas. Есть 5 видов праны, жизненного воздуха. Prana, Panodana, Vyana and Samana. Вот эти. They are all responsible for the movements. Они все связаны с движением, это их функция двигаться. Yesterday I explained this in the Вчера presentation of я mantra. говорила об этом, когда давал презентацию по мантре. So when that prana condenses even more, Когда прана еще больше сгущается, they become samskaras. она становится самскарами. Samskaras means all the impressions of your experiences. Самскара означает все впечатления, которые вы получали в ходе того или иного опыта. And they are recorded in your subconsciousness. Они как бы отпечатываются, записываются в вашем подсознании. When they come out, they become memory. А когда они выходят на поверхность, то становится памятью. Yes. When you bring this from subconsciousness to mind, they become memory. Когда вы из подсознания что-то вытаскиваете на поверхность своего ума, то это соприкасается с памятью, становится памятью.
So when the chitta is touched by tamas, then it becomes ahankara, А false когда ego. чита соприкасается с тамагуной, с гуной невежества, то что получается? Аханкара, ложное эго. Now when ahankara itself is touched by sattva, Когда then аханкара соприкасается с саттвой, it becomes mind. это становится умом. When it's touched by rajas, А it когда becomes buddhi. соприкасается с раджа гуной, с гуной страсти, то превращается в будхи, And also the 11 senses. в 11 чувств. And when it's touched by tamas, it А когда becomes the 5 elements. тамагуна, то превращается в 5 элементов. Okay? Хорошо. So, now a very important thing regarding Ayurveda to understand is that according to Ayurveda, the body is controlled by the doshas. И важно здесь отметить, что согласно Аюрведе, тело связано с дошами. Yes, Vata, Pitta and Kapha. Вата, пита и капа. But the doshas of the mind Но are not доши Vata, Pitta and Kapha. ума это не вата, пита и капа. Is Rajas, Tama and Это Sattva. раджа, тама и саттва для ума. Yes. So, in order to harmonize your mind, you have to work with Rajas, Tamas and Sattva, not with Vata, Pitta and Kapha. Поэтому, чтобы удовлетворить именно ум, а не тело, то важно соприкасаться именно с раджа, тамой и саттвой гуной, приводить их в баланс, а не заниматься тем, что относится к балансу тела. То есть Yes. вата, пита и так далее. So many people think that because they are very forgetful and very aerial, spacey, means they are Vata. Многие люди думают, что если не забывчивые, такие легкие, воздушные, то у них вата душа преобладает. Yes. Oh, I am too much Vata. Ой, у меня так многовато. I forget many things. Я что-то много забываю. I cannot memorize Я things. не могу запоминать правильно. I'm always looking the Я stars. всегда там ловлю там мух в воздухе. No, ставлю звезды. you are not Vata. Нет, это не значит, что у вас вата душа преобладает. You are Tamas. Вы в тамагуне просто. This is Tamaguna. Это тамагун. Understand? Понимаете? So there is a way to come out of that. И есть способ, как выйти из этого состояния. Is coming to Sattva-guna. Соприкоснуться с саттва-гуной. Practicing yoga, То есть практиковать йогу, doing pranayama, делать пранаяму, eating sattvic food. питаться сатвичной Because пищей. even devotees, they can also eat very rajasic food. Даже преданные могут есть пищу, которая раджасичная. Yes. And have also tamasic habits. И тоже имеет тамастичные привычки. Yes. So it's very clear that all of us can identify with one type, rajas or tamas or sattva. Поэтому, в принципе, довольно ясно, что каждый из нас может посмотреть на себя и проанализировать, как мы вообще живем. У нас там тамагуна преобладает саттва или раджа. But sometimes we are more sattva, sometimes we are more И мы tamas. можем Like that. отметить по своей жизни, что порой мы по-разному себя ведем. Когда-то мы в тамагуну просто падаем, когда-то нам получше, и мы уже более сатвичными. But definitely all of us on the background, we are sattvic. Но так или иначе у нас есть предпосылки сатвичные, предыстория сатвичная. For so many reasons, По многим-многим причинам, right? многим аспектам. So this way, this is how we can understand this process of chitta. Итак, мы рассмотрели разные процессы, связанные с читой. So, as Patanjali says, what disturbs chitta is all these things down here. И как Патанджали говорит, что нашу читу беспокоит, что ее тревожит? Ну вот то, что написано снизу. Ложное эго, интеллект и ум. And everything begins with the conception of I am mine coming from false ego. А с чем все это связано, если вот так глобально, основательно? Это с представлениями «я», «моё», которые чем порождаются ложным эго. Yes. So if you can change the conception of I am mine and come to the conception of dasi and dasi, then you begin to change. Поэтому если мы поработаем вот с этими изначальными концепциями «я», «моё» и придем к концепции «дас», «даси», то есть слуга, служанка Господа, то все изменится. I am not this body, Я не это I тело, am not the mind, я не ум, I am a soul, я душа, and I am an eternal servant of the Lord. я вечный слуга Господа. This is the first change in conception that we must Это have. первое изменение, которое нам нужно произвести в своем By сознании. changing this conception, you can gradually change everything else. И изменив это представление себе, постепенно все остальное также изменится. Yes. So let us go just a little bit more, and then we will stop. Продвинемся. So now Krishna is saying in Bhagavad Gita Кришна говорит в Бхагавад-гите. that the manifestations of the mode of goodness can be experienced when the gates of the body are illuminated by knowledge.
Кришна говорит, что разные проявления гуны благости, когда можно почувствовать, когда врата тела озарены знанием. So, sattva guna will manifest when you have proper knowledge of how to behave. То есть саттва гуна проявляется, когда у нас есть должное знание, как правильно поступать. How to understand what is your position, Как spiritual правильно position. понять свое положение, свое духовное положение. So everything begins with study. Все это связано с изучением, с получением знания. So this is one type of niyama called swadhyaya. Это один из видов ниямы, свадхьяя. Swadhyaya means to study the scriptures. То есть изучение Писаний. Also the self-analysis, И также самоанализ. studying yourself, Изучение себя. studying your own behavior. Изучение своего поведения. But most important, Но самое важное reading the scriptures – изучать Писание and hearing Harikatha. и слушать Харикатху. By that knowledge, Благодаря этому знанию you can change your life. вы сможете изменить свою Isn't жизнь. it? Так это? At first, you heard about Krishna. Вначале вы слышали где-то о At Кришне. first, you heard about Vedas, Вначале вы услышали, что веды есть, about Vaishnavism. что есть вайшнавизм. You got proper knowledge. У вас появилось About правильное bhakti. знание о бхакти. Then you decided to change your И life. затем вы решили изменить свою жизнь. Therefore, Shravana is first. Поэтому вначале идет Шравана, So слушание. here Krishna says, И Кришна говорит здесь, when you illuminate the gates of your body, means all your senses, что когда ваше тело освещено, то есть когда все чувства озарены этим знанием, by knowledge, then Sattva-guna то manifests. саттва гуна вот тогда и проявляется. It means when you begin to utilize your senses for Krishna's То есть service, означает, что вы начинаете задействовать свои чувства в служении Кришне. then Sattva-guna И manifests. тогда проявляется саттва гуна. The more service you do, the more sattvic you become. Чем больше вы служите, тем более саттвичными вы становитесь. Some people think that to become sattvic, they just have to sit, close their eyes and concentrate. Некоторые думают, что стать саттвичным, что означает сесть, закрыть глаза и попытаться сконцентрироваться. Not only like that. Но нет, этого недостаточно. Go and broom the temple, Идите храм подметайте, wash the pots, мойте горшки, polish Thakurji's paraphernalia. полируйте параферналии Такураджа. You can quickly go to Sattva-guna. И быстренько к саттва гуне отправитесь. That's why we say that Seva purifies us. Поэтому мы говорим, сева очищает нас. Seva makes us a better person. Сева сделает нас лучше, Because this brings us to Sattva. потому что это приводит нас на уровень саттва. And the most important thing comes now in this verse. Итак, самое важное в этом стихе. In Bhagavatam, Krishna says, Бхагаватам Кришна говорит, Sattva dharmo bhave vriddha pumso madhu bhakti lakshanaha. Sattviko pasaya sattvam tato dharma pravartate. By increasing sattva, dharma, which is characterized by bhakti for me, becomes prominent. когда возрастает саттва, то увеличивается дхарма. Какая дхарма? Дхарма, которая описывается как совершать бхакти по отношению к Кришне. И вот эта дхарма начинает преобладать. То есть возвышается саттва и возвышается дхарма. Дхарма – служение Господу. So by sattva, dharma can arise. То есть благодаря саттве возрастает, усиливается дхарма. The desire to follow dharma Желание следовать дхарме only comes if you are in sattva. придет только если вы на уровне саттвы. Yes. So you see how much important it is to come to sattva guna. Поэтому посмотрите, насколько важно постараться поднять себя на уровень саттвы. And dharma means bhakti yoga. И дхарма, обратите внимание, Worship означает the Supreme Lord. бхакти-йогу, поклонение Верховному Here Господу. we are talking about jaiva dharma. И мы говорили о джайва-дхарме. We're not talking about being kshatriya or a brahmana or sannyasi, not like И that. здесь мы говорим тоже о джайва-дхарме, то есть о дхарме, о природе души, не кшатри, саньяси, не об этом. This is naimitic dharma. Это наймитика We дхарма. are talking about nitya А dharma, мы говорим о вечной дхарме, о вечном предназначении, which is bhakti yoga. что означает So бхакти-йогу. here Krishna says, Кришна здесь говорит, bhakti for me. бхакти мне адресованное, мне посвященное. Bhakti for me will come when sattva guna is А когда, strong. то есть когда бхакти к Кришне возрастет, когда саттва гуна усилится. Yes. And the more you practice dharma, which is sattvic by itself, И чем больше вы следуете дхарме, которая саттвична по своей природе, the more your sattva will increase. тем более саттвы у вас And the появляется. more your sattva increases, more desire for dharma you А have. чем больше саттва увеличивается, тем больше желания следовать дхарме. Understand? Понимаете, то есть не взаимосвязано. It's like a hetero feeding. Как такой, как змея, которая сама себя Yes. свой хвост
So the more sattvic you become, the more you want to practice dharma. The more you practice dharma, more sattvic you become like that. То есть вот такой круг, который взаимосвязан. Чем больше саттвы, тем больше дхарма. Чем больше дхарма, тем больше саттвы. Они взаимоусиливают друг друга. So therefore, I always tell the devotees, Поэтому я всегда говорю преданным. look, Посмотрите. sometimes you have some difficulties in your sadhana. Иногда у вас есть трудности в садхане. You have difficulty to wake up early. Вам тяжело рано You вставать. have difficulty to concentrate in the Вам class. тяжело концентрироваться во время лекции. Like Maharaj is speaking very nice katha, Махарадж вроде и нормально что-то говорит. but I think this is boring. Ну, блин, так уже скучно, так No, надоело. it's nice katha. Нет, катха по-прежнему нормальная, It's классно. not boring. Она не скучная. You are in Tamaguna. Это просто вы в тамагоне. Don't criticize my katha. Не надо мой подход порицать, что я неинтересно No, рассказываю. I'm joking. Да, шучу, конечно. My katha is not good. Моя катха не хорошая. I am in Tamaguna Потому actually. что я сам в тамагоне. So sometimes we have difficulty to even sit and chant like maybe 5, 10, 16 rounds of japa. Итак, и порой нам даже тяжело сесть и повторить 5, 10, 15 кругов. Sometimes we have difficulties in the relationship between the devotees. Порой мы друг с другом поладить не можем. We become impatient, Мы нетерпеливы. intolerant, Мы не хотим ни с чем Angry. мириться, мы злимся. and dismotivated. У нас нет вообще никакой мотивации And отношения after с some time вами. I say, oh, this program is very И потом, bad. да, эта программа вообще I don't want to go ужасная. more to this Я bhakti program. не буду ходить на эти бхакти-программы Yes. больше. But Но нет. bhakti cannot have problem. У бхакти нет проблем вообще-то. Why we are not having taste for this? Почему у нас нет вкуса к бхакти? Because we are going to Tamaguna. Потому что мы в тамагоне. Understand? Понимаете? So I always advise the devotees, Поэтому я всегда советую преданным do yoga, делать, совершать do йогу, asanas and pranayamas. асаны, пранаямы. This is the best way Потому что to это make you come go to лучший способ, Sattva quick. чтобы быстро возвысить себя на уровень сатвагуна. When Krishna is teaching bhakti, Когда Кришна учит бхакти, he is assuming that you already know Ashtanga Yoga. он уже предполагает, что вы как бы знакомы со штанга-йогой. And he is already, there is a shloka which will come very Потому soon, что это шлока, до которой мы скоро дойдем, later on. попозже. And Krishna, that shloka Krishna says, Кришна уже в этой шлоке говорит, okay, now that you have learned how to sit and breathe, что means вот asana and сейчас вы pranayama, знаете, как сидеть, то есть как совершать асаны, как делать пранаяму, то есть как дышать правильно. okay, now focus your mind on me. И вот теперь, зная это, как сидеть и дышать, сфокусируй свой ум на мне. So it means now that you are in Sattva-guna, То есть ты сейчас на уровне саттва-гуна. now you can focus your И mind. поэтому можешь сконцентрироваться на мне. You can do your sadhana nicely, without Ты interruption. можешь совершать свою садхану должным образом, без всяких перерывов, без падетов, без взлетов и падений. So, try to perform these activities which will bring you to Sattva very quick. Поэтому постарайтесь те действия совершать, которые очень быстро поднимут вас до саттва-гуны. Yes. Eat more sattvic food, Принимайте больше саттвичных more продуктов, light food. больше свежих продуктов, в которых больше жизненной энергии. And automatically you feel good. И естественным образом вы почувствуете прилив жизненных сил. And you'll be able to manage your sadhana very И nicely. будете способны должным образом совершать свою садхану. Take some supplements, Принимайте добавки, которые помогают вам. do some blood test, Сдайте кровь на анализ. see if you are having lack of B12 Посмотрите, может у вас не хватает каких-то элементов Or iron. крови, может железа не or хватает, any other type of vitamins. или витаминов нехватка у Yes. вас. Take that vitamin, Ну примите эти витамины. take care of yourself. Позаботьтесь о своем теле. This body belongs to Krishna. Потому что это тело принадлежит Кришне. This is not your body Это more. не ваше тело больше. Now this is Gurudev's body. Это тело Гурудева. It's Krishna's body. Это тело Кришны. So take care of it properly. Поэтому должным образом о нем заботьтесь. Don't think that by neglecting yourself you are becoming vairagi. Не думайте, Renounced. что пренапрягая тело, вы будете отречены, вайраги. No, you are becoming stupid. Нет, вы будете просто глупцом. Yes, tamasic. Вы будете томастичным глупцом. Vairagi does not mean to neglect your Вайраги, health, neglect your отречение, sadhana, не означает пренебрегать своим здоровьем, пренебрегать своей садханой, become angry with the devotees. злиться на преданных. No. Нет. If we are sattvic, Если вы действительно сатвичны, Krishna says you be in balance. Кришна говорит, вы находитесь в балансе, в равновесии. So you should not be angry. И вы не будете тогда You злиться. should not be anxious. Вы не будете излишне каких-то надежд, воодушевлений испытывать. Especially чрезмерно. anxiety nowadays. Anxiety is Вы не- like a
very common disease nowadays. И сейчас очень распространено, когда человек чрезмерно обеспокоен, у него повышенная активность. У вас этого не будет, если вы в балансе. Why people are in anxiety? Почему люди находятся в таком чрезмерном напряжении? Because they are always fluctuating between tamas and rajas. Потому что они всегда под воздействием их как бы метает от тамагуна к раджагуне. But they know that they should be in sattva. И они знают, что хорошо, наверное, прийти в гармонию, то есть к саттва-гуне. And that creates anxiety. И поэтому у них вот эти беспокойства возникают. Understand? Понимаете? So everything you should do which is favorable for your bhakti. Поэтому все, что вы делаете, должно быть благоприятно для бхакти. Yes. So in this way, the more sattvic. Look, this verse is very, very important. Смотрите, это очень важный стих. Bhagavatam 11:13-2. 11 песня Бхагаватам. Krishna speaking to Uddhav. Кришна говорит Уддаве, The more sattvic you become, more desire for dharma. что чем больше саттвы, тем больше желания дхармы. Yes. More desire to perform То bhakti. есть больше желания совершать бхакти. To come together with the devotees for Harinama Собираться Sankirtan. с преданными ради Харинама Санкиртана. To preach the mission of Gurudeva and Mahaprabhu. Проповедовать миссию учения Гурудева и Махапрабху. Yes. So try to take care of yourself. Поэтому постарайтесь позаботиться о себе. Don't let this tamaguna push you down. Не позвольте тамагоне стянуть вас вниз. Yes. I practice every day asanas and pranayamas, Я everything. каждый день совершаю и асаны, и пранаяму. It's very important. Это очень важно. It's not going to make you personalist or anything like that. Это не означает, что я скачусь на персонализм. Don't think like Не that. думайте так. This is favorable for bhakti. Это благоприятно для бхакти. Very favorable. Это очень благоприятно для бхакти. Okay. So now Charaka, he's also recommending spiritual therapies. Далее обращаемся к Чараке и к тому, как он давал наставления о духовной терапии. So this Deva Vyaparashraya, this is called the spiritual therapies. Девья Вьяпарашарай, то есть духовная терапия. So he recommends you to perform sacrifices, Что он советует? Огненные Offerings. подношения auspicious recitations. и благоприятные действия. What is auspicious recitations? Что это означает? Singing ashtakams, Спеть аштики, singing our Bengali songs. петь наши песни на бенгале. So every day we have to do it a little bit Каждый день можно по чуть-чуть это делать, because that will create a sattvic state of consciousness. потому что это помогает сознанию стать более сатвичным. So this is called spiritual therapy. И это духовное исцеление, духовная терапия. So offerings, sacrifices, auspicious recitations, this is bhakti yoga. Итак, огненные жертвоприношения, подношения и благоприятные действия – это бхакти-йога. So here Charaka is saying that bhakti yoga is also therapy. Поэтому здесь Чарка говорит, что бхакти-йога – это тоже терапия, исцеление. Why? Почему? Because bhakti yoga promotes sattva, Потому что бхакти-йога означает преобладание саттвы. and sattva is Она health. порождает саттву, а саттва – это здоровье. Understand? Понимаете? And many diseases also have Многие болезни a karmic cause, имеют кармические причины. and the karmic cause is something that medicine cannot cure. А кармические причины – это не то, что болезни, порожденные кармическими причинами, это не то, что можно вылечить с помощью медицины. Yeah, sometimes we have a curse, Иногда он нас проклинает кто-то. even from previous lives, В прошлых жизнях мог нас кто-то Offenses. проклять. Мы какие-то оскорбления совершили, sins грехи. that become disease, bodily Поэтому disease. тело сейчас и болеет. This is a karma. Это You карма. cannot get that out of the Вы taking с этой medicine. кармой не справитесь, если будете лекарства принимать. So what is the only way to counteract karma? Какой же единственный способ эту карму отсечь, By обузить ее? practicing bhakti. Практиковать бхакти. Understand? Понимаете? So bhakti is also therapeutic. Поэтому бхакти это также является терапией, лечением. Then Charaka says about the mind therapies. Чарака также говорит о Саттва-ваджая. терапии, о исцелении ума, саттва-ваджая. The name itself brings sattva there. То есть тоже, смотрите, здесь есть слово саттва. So he says counseling. То есть Counseling means like you go to psychology and talk with psychologists. Counseling. это означает Advice. подсчеток, консультация. То есть когда вам дают наставления, дают советы. Yes. Yoga, Йога, meditation, медитация, knowledge of the Vedic знание scriptures, ведических писаний, mind control, контроль ума, memory of experiences, память, and опыт samadhi. и самадхи. So these are all therapies. Это тоже исцеляет.
So reading books, Vedas, изучение Писаний, Gurudev's books, книг Гурудева. that will give you peace of mind. Это успокоит ваш ум, умиротворит. Yes. And finally, samadhi. И заканчивается чем? Самадхи. Yes. So samadhi is also what is going to bring you health. Самадхи это то, что также дарует вам здоровье. As we have already discussed before. Как мы уже ранее говорили. Yes. Now Krishna says in Bhagavad Gita, Tesham sadata yuktanam bhajatam priti purvakam tadam vibhuti yogam tam yenamam upayanti te. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can unite with me. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что кто целенаправленно служит мне, таких личностей с любовью, таких личностей я наделяю пониманием, как прийти ко мне. Yes. So this verse is very important. Это очень важный стих. Because now Krishna is saying that bhakti means Потому что Кришна здесь говорит, что бхакти означает loving service. служить с любовью. And I will give the understanding by which you can come to me. И благодаря нему я дам понимание, как прийти ко мне. So that understanding is knowledge. И это понимание является знанием. So we have come from learning the scriptures to develop sattva. То есть нам нужно изучать Писание, чтобы развить саттву. From sattva comes the desire for dharma. Благодаря саттве обретется желание следовать дхарме. And dharma means bhakti to А Krishna. дхарма означает бхакти Кришна. And now Krishna is saying that I am giving this И understanding. Кришна говорит, что я дам понимание этому. So Krishna is designing the path of bhakti yoga То есть Кришна and perfection. хочет дать желание совершать бхакти-йогу с целью достичь совершенства. Yes. So the next one, Следующий стих. Krishna is saying that very famous shloka in which Krishna says that this divine energy of mind is made out of 3 gunas. Кришна говорит, что моя божественная энергия состоит из 3 гун. And it's very difficult to overcome. И очень тяжело преодолеть влияние Those внимания. who take shelter on me, Но кто принимает прибежище у they меня, can easily overcome these то они 3 легко gunas. могут пересечь влияние майи, освободиться от влияния 3 гун материальной природы. So sattva guna is very nice, То есть саттва гуна, она, конечно, but it is замечательная, still material. но все равно она до сих пор является So материальной. sattva is not the goal for us. Поэтому саттва не является нашей конечной целью. Sattva is just to begin Саттва something. это просто начало пути, которое помогает. After sattva, we have to develop stages of spiritual А consciousness. затем уже с уровня саттвы мы развиваем духовное сознание. Yes, and that is what we are going to see from tomorrow. И это то, с чем мы соприкоснемся, что мы изучим завтра. Yes. We're going to stop here. Здесь мы на этом остановимся. Any question? Если есть вопросы, задавайте. А не по теме можно вопросы? Can he ask not about today class? Yes, no problem. Помните, некто... Я в самогоне, я не помню. Не, вы помните. Короче, как-то на программе была одна история о том, как Кришна ушел. То есть спросили, Куда ушел? ну, из этого мира, как он покинул, да? И Калачандра Прабху, он рассказывал историю, то есть ему потом это, ну, как-то оно засело, то есть оно было, ну, как, может, правильно, может, неправильно, просто хотелось бы узнать, как оно было на самом деле. То есть, помните, может, там была такая история? The question is how Krishna left this material world. How he finished his prakatliva. The hunter shoot arrow on his Охотник выстрелил в what's it called? On his foot. пяточку. Да, а что потом с телом стало? Потому что говорили, помните, рассказывали, что его отнесли в храм, и оно потом как-то преобразилось в божество. Next, what will be with this with body of Krishna? It disappeared. He left because his body is not material. Его тело не материально, поэтому в этом же теле и ушел. There is no body and soul. It's only one То thing. есть Кришна не так, что у него есть душа Кришна и тело. Кришна и есть душа, поэтому он в этом же теле в своем взял и ушел. Духовный обитель. То есть его не сжигали, ни поганги не брали. So nobody burned Krishna and Vedanta. Просто один преданный смятение вел. Ну, мы же не будем это переводить. This was a benediction that Durvasa Rishi gave to Krishna. Durvasa Rishi получил благословение от Кришны. Durvasa came with the sweet rice.
And he told Krishna, I've applied the sweet rice in your whole body and make your body indestructible. Наоборот, это та история, когда Дурвас дал благословение Кришне, когда, помните, все тело Кришны обмазали сладким рисом и сказали, что вот там, где ты намажешь сладкий рис, твое тело будет не от разных воздействий свободно. Where the sweet rice will touch, Неуязвимо, вот, спасибо. you will be always protected. То есть те части тела, куда ты нанесешь сладкий рис, будут неуязвимыми. But he did not apply on Krishna's feet. Но этот рис не был нанесен на пяточку Кришны, на его стопы. What is backside of the foot? I forgot to say this. I also forgot, but I understand like this. Yeah. This part. You can say in Russian. Пяточка. Yeah. Да. Then was there that the arrow pierced him? И вот в пяточку Кришны стрела и охотника и попала. Yes. And then he entered Abrakat. И Кришна ушел в Апракат, непроявленную реальность. Никто его не шикнул. Okay. Bolo. Жги. Tamaguna? Тамагона, давай. No tamaguna. Seva. Сева гуна. Yes. So much sattva. Есть. Почему Госвами поклонялись божествам, если Канишка определяется, что он поклоняется божествам? Why our Goswamis worship to deity if Archana is just like Kanishka Hikari? Because they are not doing archana. Потому что они не Арчану совершали, то есть не поклонение в They обычном are doing смысле. bhav seva. У них была Бхава Сева, Yeah. служение с чувствами. They are not doing archana. То есть это не Арчана в нашем They are привычном having смысле. relation with Krishna in Raganuga Bhakti. У них есть отношения с Кришной, Раганова Бхакти. Yes. Archan is good for Kanishta Dikari. Арчана благоприятна для Канишка Хикари. But all devotees have relation with deities. Но у всех преданных есть отношения с божествами, не только у Канишка. But the way you relate is different. Но вот тип этих отношений, он разнится в зависимости от уровня преданного. In the level of Sanatana Goswami, На уровне Санатана Госвами, Madan Gopal is running behind him Мадхан Гопал что делал? Бегал за ним, and talking to him. говорил с ним. Not with the Kanishta Dikari cannot be like that. У Канишка Хикари такого не случится в его жизни. Yes. And after he can be angry also with Madan Gopal. А Санатана Госвами еще и гневался, злился на Мадхан Oh, Гопала. I told you I will not give you any special thing. Now you ask for salt. Я же сказала, тебе вкусняшек не буду давать, а ты соль тут просишь. So this is very high class service. Это Bhav Seva. очень возвышенное служение, Бхава Сева. Mahaprabhu gave to Raghunath Das Goswami one Govardhana Shiva Махапрабху дал Рагунатхи Даса Госвами одну Гавардхана Шиву and Gunjamala и Гунджамалу. and told him to worship with И the сказал tears ему from his eyes. поклоняться слезами своими Yes, and with Manjari and Ganga. и использовать манджари от Туласи и водичку Ганги. So this is not Archa. Это не Арчана. This way. Вот так. А почему Махана Мадан Гопал зовут? Why Мадан зовут Мадан Гопал? Why Мадан Махан is named like Мадан Гопал? That was his first name. Потому что это первое имя его. Yes. That was a deity of Advaita Acharya. Сначала это было божество Двайтачарья. Advaita Acharya left this deity with the Brahmin from Mathura. А Двайтачарья ставил это божество у Брамана в Мадхуре. Chobi Brahmana. У Чоби Брамана. So later, Позднее, when he came with Sanatana Goswami, когда он пришел к Санатане Госвами, then his name changed for Madan Mohan. то имя изменилось на Мадан Махан. Yes. But that deity originally from Advaita Acharya. Но изначально это божество Двайтачарья. Просто на английском. Да, лучше говорить. Махарадж сказал, что когда джива приходит в материальный мир, то первое, что появляется из чита. Вот. Соответственно, вот когда душа исходит из Махавишну, у нее же тоже есть сознание, и я слышал, что ее тоже что-то вот окружает. Соответственно, до того, как она попала в материальный мир, у нее что нет вот чита,
сознание. Спросите сами. Ой, я помогу, я читаю. You told that when Jiva come in this material world, Jiva at first came get Chitta. But when Jiva arise from Mahavishnu, before coming in this material world, he heard that Jiva also have something which covering Jiva. It is not Chitta. So Chitta arise only in this material world and not before, not when Jiva comes from Mahavishnu. No, there was no before, that's the point. Не совсем корректное понятие до, но что как бы было раньше. Yes, this abstraction, Это to think that one day Jiva was not in material world is one type of abstraction. вот представление, концепция, что Джива не была в материальном мире, это некоторая абстракция, некоторая условность. It means that Jiva always had Chitta. То есть означает, что у Джива по сути всегда есть Чита. Yes, it always had. Она всегда присутствует. But at the same time, Но we в can то же say, время мы from abstraction point of view, можно сказать от абстрактного видения, that the Jiva came for the first time in the material world. что Джива когда-то впервые попадает в материальный мир. Yes, how things like develop. То есть как это все развивается. Because Chitta is a manifestation of Mahatattva. Читва — это проявление Махаттатвы. Yes. Mahatattva is not in Tatastha Shakti. Махаттатва не находится в Татастха-шакти. Mahatattva is in the universe. Махаттатва во Вселенной. Yes. So therefore we say that this Chitta manifests when the Jiva came to the material world. Поэтому и говорится, что чита проявляется, когда Джива соприкасается с Вселенной. In Srimad Bhagavatam, Kapila Deva explains like that. Шримад Бхагаватам Капиладева объясняет это. Yeah. But what is this thing that you say that is around Jiva? What is that? I don't understand. He heard that when Jiva arises from Mahavishnu, something also covering Jiva at that stage, at that time. What covering Jiva? Окей, я уточню. Джива может получить освобождение и опять попасть в Махавишну, а потом опять зайти из Махавишну и опять продолжить вот эту сансару. То есть в этот момент она окружена как бы прошлой какой-то памятью. Jiva get liberation and merge in Mahavishnu. Then after some times also came from Mahavishnu and get in this material world. Liberation. No. First liberation and go in Mahavishnu. What liberation? From this material world. After liberation we will come again to material world? No. When Mahapralaya Mahapralaya. so Yes. all jivas come to Go. Mahavishnu. Yeah. But still they have something Okay. covered. Yes. And then when they come in material world again, so their karma just continue. Continue, exactly. So what? And also my question is, anyway, Jiva has consciousness, even spiritual consciousness. So is it also Chitta? No, Chitta? because actually, so as I told you, as we say that the Jiva was always in the material world, so Jivas always have Chitta. То есть, как я говорил, если мы говорим, что Джива всегда в материальном мире, получается, у нее всегда есть чита. Yeah. So this is one definition, one movement. Это одно из определений. So when there is a Mahapralaya Когда происходит and the Jivas have not yet been Махапралая, liberated, Джива, получается, еще не совсем they освобождена. again have to come to Mahavishnu. Она возвращается в Махавишну. At that time, the subtle body is there И в это время есть тонкое тело. because all the memories of previous lives are in subtle body. И память прошлых рождений находится в этом тонком теле. Mind, foreseeable Умом, intelligence, множественном эго и разум. as well as Chitta. Также известным как чита. So everything is there То есть все сохраняется там. all the time. Все время. And Maya also is in delusion. Майя также пребывает. Yes. Maya is also covering the Jiva Майя покрывает Дживу. because the Jiva is Tatashta. Потому что Джива Татасха погранична. Jiva comes automatically with this propensity to be conditioned. Джива как бы уже содержит в себе эту тенденцию быть покрытой чем-то, погружаться в иллюзию. So
Doesn't matter if the jiva is inside of Mahavishnu or in the material world. Поэтому, It is deluded. поэтому неважно, джива находится в материальном мире или она в Махавишну, она все равно как бы сбита с толку иллюзорной энергии Господа. Yes, it is deluded. In Mahavishnu is not free from illusion. Пребывание в Махавишну не означает освобождение от иллюзий. Yes, it is like the consciousness becomes frozen. Это просто когда сознание будто заморожено. And then is waiting until again the universe is И manifested. оно ждет просто, когда Вселенная снова будет проявлена. So the jiva will come at the same stage and then И continue душа that. может на том же уровне вернуться уже, когда творение снова проявится, и продолжить свой путь с той точкой, на которой она остановилась. Because bhakti cannot be lost. Бхакти не может быть утрачено. Sukriti, all these things will remain. Сукрития. Это не утрачивается, а сохраняется. Поэтому с этой же точки джива продолжает двигаться дальше. Yes. Like that. Можно по теме лекции вот про кармические болезни Махарадж сказал, это обязательно неизлечимые, тяжелые хронические болезни или не обязательно? You talked about karmic disease. So it is all the time we can remove this sickness from karma. All the time we can do nothing. Not exactly all the time. Ну, не всегда что-то так происходит. I mean to say, you can consider that in ultimate analysis, everything is our karma, right? Если вообще, вот так глубоко погрузиться в анализ, то все исходит из чего? Из нашей кармы. Yes. But sometimes you have something which is very easy to deal. Но есть заболевания, с которыми легко справиться. Like if you go out and it's cold and raining, they may catch a cold. Например, если вы выйдете, там ветрено на улице, холодно, вы, скорее всего, подхватите простуду. And you can take a medicine and everything will be Примите fine. лекарства, и все будет хорошо. But other diseases are not like that. Но есть заболевания, которые не такие. Some people, they're trying to treat many diseases for many years, Некоторые люди годами пытаются излечиться. going to the best specialists, Идут к лучшим специалистам. spending a lot of money, Тратят кучу денег. and nothing happened. И ничего не происходит. No cure. Не могут исцелиться. Because this karma is there. Потому что карма So the присутствует. person has to suffer. И человек должен отстрадать это. And when the karma will stop, А когда карма заканчивается, somehow or other, то что-то you get the происходит. proper medicine and Например, какое-то лекарство начинает вдруг помогать наконец-таки, или что-то еще случается. so it does not mean that you should not take То medicine, есть just wait. это не значит, что нужно полагать, вот болезнь по карме, не буду принимать лекарства, подожду, пока само пройдет. Because we can minimize at least. Нет, потому что можем хотя бы пытаться минимизировать эти эффекты. Not эти feel последствия. pain, you know? Не чувствовать, например, боль. Yes, things like that. But ultimately it goes only by karma. Но в конечном счете все завязано у нас на карму. Recently in Brazil, I gave one lecture in one conference about health and yoga. Недавно в Бразилии я слушал лекцию по йоге и по здоровью. And one of the lecturer, she was a very famous doctor in Один Brazil. из спикеров был известнейшим доктором в And Бразилии. she travels all around the world, Этот доктор путешествовал по всему giving lectures on миру, health. давала лекции по здоровью. And she's paid by the UN, United Nations. Она была в ООН тоже. Yes. So then she gives the definitions of the WHO for health, means World Health Organization, И она для ВОЗа делала определения, связанные с заболеваниями. which is UN's Department for Health, World Health. То есть то, что относится именно к здоровью. So the WHO had along the years different definitions of health. И для Всемирной организации здравоохранения она очень многие годы вырабатывала определение, что такое здоровье. Yes. So when they explain the origin of health, they go back to the tribes, to the ancient native people. И они в том числе изучали, какие определения здоровью давались в древности. And they say, oh, these people, they always would see the disease as a spiritual reaction. И они обнаружили, что в древности определяли здоровье и заболевания как то, что связано с духовными последствиями. Yes. So they used to go to the shamans, Они, например, ходили к шаманам, yes, and the priests к священникам, to receive some
mantras, some Чтобы blessings, прочитали мантры на ней, определенные do some благословения, ritual for, to please the demigods and the spirits. ритуалы для умиротворения полубогов и духов. So the UN says this is a type of curanderism, type of, paganism. И такие как бы концепции признали тем, что связано с язычеством, с паганизмом, то есть когда очень большую роль играют духи, силы природы. Yes. So, and then they try to, define health by the modern ways of cure through treatments, medicines, surgeries, and И things like that. поэтому они решили дать новое, более современное определение здоровья, уже не связанное с духами, с чем-то таким мистическим, духовным, а с тем, что касается хирургии и лекарств, то есть того, что более современно. Yes. But you see, the ancient people, they had actually this understanding that everything actually is karmic or is spiritual. На примере этого мы можем понять, что в древности еще тогда люди знали о каких-то духовных подоплеках наших болезней, то есть о том, что мы как бы кармически называем. So what I mean to say is like that. Что я хочу этим сказать? For example, you make offense against one demigod. Например, вы оскорбили какого-то полубога. So you get one reaction as a disease, bodily disease. Естественно, какая-то реакция негативно наступила, например, болезнь поразила вас. Or sometimes mental disease. Или какие-то умственные расстройства наступили. So no matter how much medicine you take, you will not be cured by И medicine. поэтому не важно, сколько бы вы лекарств не принимали, но они не будут вам помогать. You have to pay forgiveness, beg forgiveness from the demigod. Вы молитесь, заслужить прощение у полубога, которого Do вы puja to оскорбили. him, Совершать ему пуджу, satisfy him, удовлетворить его. then you'll be cured. И тогда вы исцелитесь. Understand? Понимаете? А как тогда понять, кого я... How can we Оскорбила. understand our By past mistakes? astrological chart, astrology. К астрологу сходить, он скажет. Astrology shows everything. Он все определит. Yeah. So this is called curses. This is the curses in the Потому что chart. проклятие, там есть даже карта проклятия, то есть астролог может понять, вот где у вас прокляли, что сделали не так. Sometimes you have to do yagya, you have to do puja. Иногда можно ягью провести, пуджу О. провести. Talking about yagya, О, а яги. we have tomorrow Завтра one special yagya at the house of Ashutosh Prabhu. особая яги. Вот там Яша тоже. Что будем сжигать? Мебель палим. This yagya, it was requested by Sakshigopal Prabhu at first. Сакшинга Папа попросил впервые первый Because раз в этой яге. He asked me to teach him how to do yagya. Потому что попросил его научить, как проводить яги. So because I have created one guide, English guide. Я составил руководство на английском. This is the first English guide for Gaudiya Yagya. Первое английское руководство на английском для Гаудия яги. Yes. So I'm teaching many devotees around the world, И много преданных по всему миру я обучил, как проводить яги. and I make available this guide И to everyone. я могу дать это руководство вам всем. Yes. But you have to practically learn. Но вам нужно не просто прочитать, а практически посмотреть, как это все Only делается. by looking the guide is not possible. Потому что только читая руководство, вы не научитесь делать правильно. So Нужно last time посмотреть. I came to St. Petersburg in February, he asked me, next time you come, you please И вот teach когда я в me. прошлый раз приезжал в Санкт-Петербург в феврале, Сакша Папа попросил меня научить, как проводить яги. Then I said yes, we do. Хорошо, я сделала. So then more devotees became interested, like Dinataram Prabhu, И еще преданные and, заинтересовались тем, Ashutosh Prabhu. I don't know if there are more. Не знаю, может, кто еще заинтересуется. So anyway, this yagya will be performed as a type of workshop, masterclass. То есть вот это яги Practical. завтрашнюю я буду проводить как мастер-класс определенные некие, чтобы показать, как все делать правильно. But anyway, if you just want to participate, Если вы it's хотите normal yagya. просто, то есть это будет как бы и обучение, но и яги, как она должна быть, поэтому можете просто поучаствовать. So yagya means Vaishnava Homa, Яги что означает? Вайшнава хома. means the offerings for the Vaishnavas. То есть подношение вайшнавам. Actually, Hari, Guru and Vaishnavas. Хари, гуру и вайшнавам. Yes. So it is always auspicious. Это всегда благоприятно. It helps you to also burn karma, Это помогает вам сжечь карму, bring sattva-guna. привлечь саттвагуну. Yes. And this is also bhakti. Это тоже бхакти. Yes. Okay. Awesome.
яги, они совершаются с определенной целью. Не просто яги, а вот с какой-то целью, то есть для чего? Ну понятно, это смысл. Чем она будет Вот посвящена? с какой целью, как понять, как определить, как это, сейчас я попытаюсь сформулировать. Потому что это просто общая яги, но человек, который ее проводит, должен понимать, для чего он это делает. Завтра смотрим. Да, вот как определить, этот человек должен определить, как он может определить цель, с которой он, как он научить определять определенную цель эту. Так он сам, наверное, знает, что он хочет. Сам знает, но вот это общая яги, она для любых целей. Так, примерно. Each yagya has goal. You will teach tomorrow yagya, like some rules, but maybe for special yagya needs some special rules. Everything is there Все завтра будет. in the guide. Все и в руководстве, которое мы Everything. оставил здесь. If you want to do yaga for diksha, Если вы хотите проводить ягью для дикша, for marriage, для свадьбы, for shraddha, для шрадхи, for open house, когда дом строится, for fathers, I для mean, предков, for everything. любые яги, I have everything in the guide. все I это explain. в руководстве, все на английском, я изложила. Yes, this is part of the teaching, of course. И это, естественно, часть, которой обучаются. Yes. But tomorrow I'm going to perform just Vaishnava Homa. А вот завтра у нас только будет Вайшнава Хома, то есть почитание Вайшнавов. То есть завтра яги в почитании Вайшнавов, а все остальное вот для разных целей, которые Махарадж перечислил, можно найти в руководстве на английском. Yes. Okay. It's starting by 10 a.m. The ritual В itself. 10 часов начнется. Видите, да? 10 a.m. В 10. But if you want to learn, you have to arrive there by 7 a.m. Но если вы хотите научиться, вам нужно к 7 часам подъехать. Because we have to set up, to prepare, and this is part of the teaching. Мы будем в 10 сама ягья начнется, а с 7 до 10 мы будем подготавливаться к ягье, и вот как готовиться, вот это все будет происходить вот эти 3 часа с 7 до 10, поэтому если хотите научиться, а не только ягью посетить, то к 7 подъезжайте. Yes. And we want to request you if you can come by 7 a.m. to help translation, because I have to speak with this boy and they don't know, I cannot speak properly. He'll come. I will try. He'll come. He told he's not so good. I don't know how much good he is. But still I will try. Okay. It's simple. It's not like a lecture. If there are no choice, okay, I will try. I think it's too early for her. Too early, yeah? Yes, because it's so much distance from my home. But you come by 10. Maybe. Maybe. Okay. Anyway. But even you will be here. Okay. Я специально здесь приеду. No, Sakshi. Если я нахожусь в Тамагуне, я сначала перемещаюсь в Раджа-гуну, потом перемещаюсь в Сатва-гуну и потом перемещаюсь в Ниргуну, или я могу из Тамагуны сразу оказаться в Сатва-гуне? В Ниргуну, а потом I'm in Tamaguna. Sorry? If now I'm in Tamaguna, it will step by step from Tamaguna to Rajaguna, from Raja to Sattva, from Sattva, or I can directly from Tamaguna to Sattva-guna. Is it possible, or only step by step? Directly is not possible. Нет, перепрыгнуть не получится. But the transition is very fast. Но вы можете быстро пройти этот путь. So you may not even feel the rajas. То есть вы можете даже не заметить, что вы вот эту проскочили ступеньку Раджа-гуна. Yes. But it will cross the rajas, but very fast. То есть вы пройдете через Раджа-гуна, но очень быстро. So it looks like you jumped. И будет казаться, что вы словно перепрыгнули сразу на ступеньку Саттва-гуна. Yes. Because rajas is movement. Потому что Раджа это что? Это движение. Yes. You can only come out of stagnation by starting movement. И поэтому, поскольку это движение, то вы можете быстрее это пересечь. Не будет ощущения стагнации. But it's almost like jumping.
but Кажется, imperceptible. что вы перепрыгиваете, но на самом деле вы просто быстро проходите через эту ступень. Yes. Во время киртана что происходит? Если человек в тамагу попал в очень мощный киртан, он же сразу попадает. Давайте вы будете на английском говорить. If huge kirtan, so some person come to kirtan completely in tamagun, but by influence of kirtan he can immediately up to spiritual level, but later gradually again. Yes? Yes. And then you have to do again. Yes. И The thing is, you поэтому have to do it again and again. Поэтому нужно снова и снова заниматься, совершать киртан. One time not possible. Не один раз. So Krishna says the cultivation of sattvic activities. Cultivation means do regularly. Накапливание вот этой энергии саттвы, то есть нужно регулярно что-то делать, чтобы ее накопить, усилить в себе. So that's why when you go to India, Поэтому мы ездим в Индию, your sadhana goes very nice. и тогда садхана как по маслу у Because нас идет. in India everything is Потому что в favorable Индии все to благоприятно sadhana. для садханы. So you can do a very intense sadhana. Вы можете очень интенсивную садхану совершать. So by that you will be always in up. И будете способны Vibrations high. быть на высоких вибрациях. Yes. Then everything looks like flowing nicely. И все будет казаться протекающим очень гладко. Yeah. But still, if there are difficulties, you have to do asana, pranayama. Но если возникают трудности, делайте асану, пранаяма. Take sattvic food. Принимайте сатвичные продукты. Yes. Then that helps Они помогут. very well. Yes. А гречка это сативный продукт? Гречка. Баквит. Yes, definitely. Yes. Это цветы. One person come to our program and ask, we speak so much about sattva, about spirituality, but we take prasadam very late and very heavy prasadam. So how can Yes. we This is Rajasic. Ну, помните, у нас был гость, который спрашивал, вы вроде о духовности, что так поздно просада такой тяжелый. Ну, это проявление раджагуна. Yes, definitely. Это я спрашиваю. Because you see, most of our behavior is based on Bengali culture. В основном наши традиции на чем основаны? На бенгальской культуре. Bengali culture is Rajasic, А бенгальская культура раджасичная. heavily Rajasic. Там прям жесткий раджас. Lot of spicy, Очень много всего Lot of chili. острого, много чили, lot of sugar, много сахара, lot of loud speaking, много всего громкого, громкие звуки. eating late, Поздно принимать пищу. but everyone wakes up very early. Но при этом очень рано все просыпаются. So sattva is also there. Потому что там тоже есть саттва. So the problem is not if you eat late at То night. есть проблема не в том, что вы наедаетесь The на problem ночь. is if you cannot wake up early. Проблема, если после этого устать не можете рано. Вот-вот. For the Bengalis, Потому что для бенгальцев there is no problem to wake up вообще early. не проблема рано проснуться. Чили. If that for you is a problem, А then you если should для вас avoid it. это проблема, то нужно не есть на ночь. Yes, eat before coming to the program. Кушайте, принимайте просад до того, как приходите на программу. Drink some juice. Немножко сока можете здесь выпить. No problem. Or just one И все. То есть выразите почтение просаду, Drink one glass of compot. выпейте компотика, Bus and go home and sleep. все, и домой спать. The main thing is Harikatha and Kirtan. Потому что самое главное это харикатха и киртан. Yes. Prasadam you can take a little bit. Просад можете You can take at home. немножко, можете домой взять просад с собой. Prasadam fortunately is available all time everywhere. Просад он вообще всегда и все доступен. You can make at home prasadam every Можете time. дома всегда готовить свой просад. But Harikatha and Kirtan you can't А do вот at home. харикатха и киртан это то, что вы дома не устроите. So come for Harikatha and Поэтому Kirtan. приходите ради харикатхи и киртана. And those who want to eat, they can eat no problem. А кто хочет почитать просад, то почитайте просад. Yeah. Я просто, вопрос был в том, что у меня лично вопрос был в том в прошлый раз, что зачем готовить поздно просад сложный, тот, который мы в обед едим, если можно что-то простое, вечернее, более легкое, которое не нагрузит тебя,
Ну, ты нормально будешь чувствовать. Придешь, ляжешь и рано встанешь. И на здоровье не будет это воздействовать. So his question, he is such a person. His question was, why we prepare so heavy prasadam at night? We can prepare many light food. So why we take so heavy prasadam, like rice, dal? Это с prasadam. No, the thing is, it's heavy for you. То есть это вопрос, что тяжело может быть для вас. Because your jataragini is weak. Потому что ваш огонь пищеварения недостаточно сильный. Yes. But those who have strong jataragini, А у кого сильный огонь пищеварения, this is normal food. им нормально такое есть в ночи. This is not heavy food. То есть для них это не тяжелая пища будет. Я бы хотел уточнить. Мы сегодня затрагивали аюрведу, и по аюрведе в соответствии с каждым, со временем, нужно есть определенные продукты. Поэтому тут огонь пищеварения тоже не совсем вместе. Today about Ayurveda, and according to Ayurveda, there is such special food for a special time, for morning time, for daytime, for evening time. And his question is, our usually prasadam for program, this is not prasadam for supper, this is prasadam for daytime. Why we do not according to Ayurveda? See, there are 3 types of diets. Есть 3 вида диеты, питания. Ayurvedic diet, Аюрведическая, yogic diet, для йогов and Vaishnava diet. и вайшнавская. Бенгальская? Я не шучу сейчас. Вайшнавская, это так. Although Ayurveda is divine as a principle, Хотя аюрведа это принцип определенный, it is not absolutely for everyone all the time. это не абсолютная истина для всех и каждого всегда. Ayurveda also recommends the use of meat sometimes. Аюрведа иногда советует даже мясо есть. Yes. So, as I told before, everything is Rajas, Sattvas and Tamas. Поэтому, как я ранее говорил, все соприкасается, воспринимается через призму раджа, саттвак и тамаси. So, Vaishnavas, they also have their diet, У вайшнавов тоже есть свой рацион питания, their way of doing things. то, как они действуют. For example, according to Ayurveda, milk and banana should never be mixed. Например, согласно аюрведе, молоко и бананы вообще никак не сочетаются. But Srila Prabhupada, Шрила Прабхупада, when he established ISKCON in the West, тот, кто основал Искон на Западе, he said every day milk and banana at night. он говорил всегда на ночь, каждый день бананы с молочком. Это его любимое блюдо Yes. просто. Так финики же Listen. с молоком. Every day milk and banana at night. So gradually, by you develop experience in Vaishnava life, you understand things. Постепенно, когда у вас накопится больше опыта в вайшнавской культуре, вот какие-то наши особенности станут более ясными. But also, there are different cultures which are also following Vaishnavism. И есть разные культуры, где следуют вайшнавизму. So you have South Indian devotees. Например, есть преданные в Южной Индии. They eat much more sattvic. Они едят более благостные продукты. If you go to Bengal, they are much more rajasic. Вы в Бенгалию отправитесь, там больше раджасичных продуктов. If you go to Jagannath Puri, А если в Пури вы отправитесь, there is sattvic. то очень сатвичная там пища. No chili, no oil, no Нет fry, чили, nothing. нет- Jagannath Mahaprasad. Нет чрезмерного Вы масла. taken? Джаганнат Махапрасад принимали? Принимали? You took? Какой? Джаганнат Из храма Махапрасад. Джаганнат. Угощали более чем-то. Только You went there. были там? В Индии нет, привозили сюда. No, some person came. Then you only took this biscuit. Наверное, вот эти вот сухенькие, Да, 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 кушали? Yeah. No, I'm talking about rice, А я dal, про sabji. рис, про дал, chutney, про everything. сабжи, про чай. It's so sweet and Они sattvic. такие вкусные, я подтверждаю, они вкусные. So, but then you come to Russia, А когда вы в Россию приезжаете, and Vaishnavas here, they like borscht, борщ, чили, soup, суп, and Гречка. grechka. So many things. другие продукты. According to your local. То есть согласно тому, что Culture. здесь растет, что здесь принято готовить, кухня тоже меняется. Yes. So that's not to be, judged. Поэтому не то, что надо как бы судить, какая еда где в разных культурах, в разных. We have to work according to the majority.
нам нужно ориентироваться на большинство. We cannot cook specific to everyone, Потому что мы separate. не можем каждому готовить в отдельности. So what is more practical, we Поэтому, cook for the majority. что более принято, вот для большинства, ориентируясь на большинство, но пища не готовится. There will always be someone who does not follow that. Есть всегда люди, у которых будут какие-то другие предпочтения. So when I go to India, Когда я приезжаю в I Индию, don't take prasadam in temple я в храме не почитаю прасад, because that for me is heavy. потому что для меня этот прасад тяжелый. But for those Indians Но devotees, для тех индийских преданных, that is how they feel good and это healthy. то, что делает их здоровыми и счастливыми. So it's according to То есть это Culture. зависит от культуры. yeah. But we are coming together for bhakti, not for eating. Но мы здесь для чего собираемся? Для бхакти, не для того, чтобы есть. Yeah. So Конечно. there is no problem in that. Поэтому нет сложностей какой-то. So we should not criticize. That's the main thing. И самое главное, нам не нужно осуждать. Because we are not the models for everything. Потому что мы не идеальная модель для каждого. Yes. People have different behaviors. У людей есть разные привычки. And my behavior is not better than anyone. Мои привычки, они не лучше, чем привычки других людей. So sometimes we begin to judge Vaishnavas not for bhakti, but for other things. Иногда мы судим вайшнавов не касательно бхакти, а по каким-то другим критериям и признакам. Yes. If they eat heavy or not heavy, Например, тяжелую они пищу принимают или if they нет. dress like this or like that. Одеты они так или они одеты сяк. Yes. But this is not how we should define Но Vaishnavas. это не то, как мы определяем, как мы стараемся определять вайшнавов. We should define them by how much attachment they have for bhakti. Нам нужно акцентировать свое внимание на том, сколько они бхакти совершают. Yes. We are very different here. Мы in все this world. очень разные здесь собрались. Yes. But for some times we are coming together Но на какое-то время мы собрались вместе. because we want to share bhakti together. Потому что мы хотим поделиться бхакти друг с другом. But as soon as we leave this room, we go different places. А когда мы выйдем из этого помещения, из этого зала, We do different things. мы поедем в разных направлениях, будем делать разные действия. We, work with different things. Будем посещать Hear разную работу. Hear different music, watch Слушать different things. разную музыку, смотреть разные фильмы. Yes. So this is like normal part of life. Поэтому это просто обычная часть нашей жизни. Yes. Okay. But Mahaprasada is not even sattvic. Mahaprasada is nirguna. Махапрасад, он даже не сатвичный, он на уровне ниргуна. Yes. Mahaprasada is nirguna. Mahaprasada gives bhakti. Махапрасад дарует бхакти. Yes. But the food is the vehicle for the Mahaprasada. Но вот еда используется для махапрасада. Yes. The food Это itself как бы is not nirguna. это средство, из которого делается махапрасад. И вот еда, она не ниргуна. Yes. So whatever is good for your body, Поэтому ориентируясь на то, что хорошо конкретно для вашего тела, you just use that as a вы vehicle for Mahaprasada. это и готовьте, и принимайте затем уже как махапрасад. Yeah. То есть, получается, мы берем сатвичную пищу и превращаем ее в ниргуну, махапрасад. Ну, то есть, предлагаем, да, это становится уже ниргуна. Правильно? But so does it mean that we take sattvic food and transform into nirguna? No, the sattvic food will always remain sattvic. То есть сатвичная пища навсегда останется ниргуной. Means But transform into the- prasadam, and prasadam is nirguna. No, that's what I'm saying. But the remnants of Krishna, the prasadam is nirguna. Остатки пищи Кришны являются ниргуной. А Yes. пища навсегда такой, продукты, они такими же остаются, а вот остатки пищи, они ниргуна. You can offer to Krishna a bucket of sugar. What Вы to say? можете Кришне много-много сахара предложить, просто тут миску огромную сахара. He can digest. Он это переварит. You make that prasadam. Вы можете опросадить это, сделать это просадом. But if you have diabetes and you Но take если that у вас sugar, диабет, и вы вот эту тонну сахара съедите, you're gone. все, это кончится, помрете от But передозировки сахара. this is still prasadam. Но это останется просадом. So prasadam is nirguna means that prasadam is going to bring your consciousness beyond Что the означает rhymes. просада что просад ниргун? Это означает, что просад помогает возвысить наше сознание над гонами
благости, раджас и тамаса. So if you take a bucket of sugar prasadam, you remember Krishna То есть, если вы нажретесь этого сахара в миску, вы Кришну будете, конечно, and помнить. leave this body. И оставите тело. Leave this body remembering Krishna. И оставите тело как памятуя о Кришне. Yes. It is very complicated to understand, but Это I'm trying to make it это может simple. быть сложновато понять вот это все садху, ниргуну, но я постараюсь вам объяснить. If you have high blood pressure and you take a Если salty у prasadam, вас высокое давление, и your вы pressure will соленый high. просад примете, у вас давление еще больше подскочит. Yeah. Да. Question? Вопросы еще? I don't know how much time we have. Я не знаю, сколько 7 o'clock. huh? Хорошо, я хотел в продолжении вопроса Александра спросить. Есть такой метод Пафея Иванова. Он говорит, что совершая аскезы, холод и голод, и лечатся многие болезни, фактически все. То есть как аскезы могут излечить кармические реакции? There are some methods how can we reduce our illness. Means fasting and take some cold. So how austerities like cold, fasting can reduce our karmic illness? Cold? Cold. What is this cold? Not hot, cold. Cold. Low temperature. Холодное обливание. Fasting, when we not take prasadam, like fasting, this is first method, like don't take prasadam. And second, cold. Maybe go in snow and take snow. Oh, Холодная That's вода. take a short bath. Yes, yes. Cold How Cold shower. and is it possible through austerity reduce our karmic illness? No, Нет, only bhakti. только бхакти. Because this karma can only be destroyed by bhakti. Потому что карму можно разрушить только с помощью бхакти. Yes. A good karma does not destroy bad karma. И более того, хорошая карма, она не нивелирует плохую карму. Yes. And bhakti destroy good and bad А karma. вот бхакти, она разрушает и хорошую карму, и плохую карму. Yes. Но But whatever you do, I mean, I cannot say. Но я не могу как бы сказать о результативности вот этого метода голодать и в холоде пребывать. Yes. That every case has to be analyzed. I Потому mean что to вот say. эти все методы, их нужно проанализировать, и после этого можно уже какое-то суждение сделать об их эффективности. Yes. Хорошо. Я просто хочу добавить, что есть некоторые методы, которые отбрасывают карму, может быть, даже на 2-3 жизни. Вот. То есть внешне кажется, что человек излечился, но его карма она никуда не делась, она просто проявится через 2-3 жизни. А? Ну, понятно, да. То есть просто карму отодвинули в сторону. He Да? told there are some methods, karma not destroy, but karma will take place later, maybe grow 1 to 2 lives later. But person maybe think, oh, I'm free from karma. Not free. Karma will Delay. come, yes, delay. Yes. То есть, да, получается, что аскезы, которые принимаем в Икадыши, они это бхакти, да? То есть и бхакти это только такие аскезы могут излечить от кармических реакций, да? So our authorities, like Vaishnava authorities, like Nirjala and Ekadashi, this is only tapasya which can destroy our karma. Only Vaishnava tapasya, Vaishnava authorities. Yes. Да. Это работает, да? Yes. Yes. Это работает. Хотелось бы этот же вопрос вот уточнить все-таки. Вот вы, Александра, уточнила по поводу того, что бывают кармические болезни, и ей посоветовали провести, ну, к примеру, ягью на кармические болезни. То есть это эффективное средство. А имеет ли смысл, вот мы говорим, что судьбу побеждает воспевание святого имени и садхана. Имеет ли смысл не ягью проводить, а больше воспевать святого имени, больше садханы? Что эффективнее в данном случае? You told that if there are some karmic disease, person can do Vaishnava Yagya. But maybe it is more productive, more maybe it is better to chant more Harinam. So don't do Yagya, but chant more Harinam. Maybe Yes, you can do also. можно и так.
But the problem is that when the people cannot chant. Но проблема в том, что люди не воспевают. Yes. Когда они не могут Они не воспевать. могут воспевать. If we would be chanting a lot, we don't need to do anything else. Потому что если люди не могут воспевать много, то они остальное не делают. Yes. But chanting is very difficult. Воспевать на самом деле тяжело. It's not easy Это не просто. because it requires a lot of advancement, spiritual advancement. Потому что для этого требуется определенный духовный высокий уровень. So then you have to go for yagya, for other things, for fasting on Ekadashi. Поэтому люди обращаются к яге, постятся на Экадаши. Chanting is not so easy, Потому что воспевать непросто. but it's definitely the most powerful. Но, несомненно, это самый эффективный способ. Jato Mahapraschitta Jipragurnam. The best type of atonement is chanting the Harinam. Самое лучшее — это воспевать Харинам. Yes. But people don't chant, it's difficult to chant. Но люди не воспевают, потому что трудно делать это. Yes. We have many obstacles У for our нас chanting. есть многие препятствия к тому, чтобы воспевать. Yes. Many offenses. Многие оскорбления. So because of that, we have to use other processes. И вот из-за этого мы обращаемся к другим процессам. Yes. Да, но Кришна же оценивает наши усилия в соответствии с нашим уровнем. Главное, чтобы мы прилагали усилия, и тогда будет какой-то эффект. But Krishna judge our endeavors according to our level. И вопрос? Значит, надо сидеть. Да, просто мы в соответствии на со желание. своим уровнем прилагаем больше усилий, и я так предполагаю, что, неважно, на каком уровне воспевания находимся, и можем ли мы воспевать, но все равно это засчитывается, вероятно. И So his opinion, Krishna judge our endeavors according to our level. So if we can't chant properly, but according to our level, we try to chant more, Krishna judge it, and he understands that we can as much as we can do. So it also works. побеждаем судьбу. Okay, but what is the context of that? I don't understand why you say this. His opinion, no need to use another process like yagya and something like this. No, Not it's wrong. necessary. No, it's wrong. Нет, Not like that. не так. Because all these processes that are available were advised by Krishna himself. Потому что все эти вот дополнительные процессы, которые благоприятны, их же кто нам дал? Кришна сам дал. Yes. This is not only the way. Поэтому воспевание Харинам — это не единственное, что Кришна нам написал. Yes. You already have the problem. Now we are discussing about disease, karmic disease. Now this is the subject. У нас изначально эта тема обсуждения какая? Krishna already gave you this punishment. Кармические болезни. То есть уже проблема есть, и Кришна дал наказание. Эти кармические болезни за какие-то проступки в прошлом. Yeah. As I'm understanding, this is the subject, right? И я понимаю, что мы об этом же говорим, да, сейчас? So then, if you cannot chant То to есть, если вы не можете counteract that, воспевать, чтобы как бы отсечь вашу болезнь, then you have to do other things. но обратитесь к другим методам, которые Кришна дал. That's the reality. Такова жизнь. Если мы будем воспевать ради того, чтобы излечиться от каких-то болезней, это же не бхакти уже получается, это карма, и мы используем святое имя ради своих целей. Так? If we chant Harinam to cure, to be free from illness, it is not bhakti, it is like karma, it is not good. Yes? It depends. Нужно смотреть, по ситуации. Depends. Because when you ask Krishna to help you and save you, this is bhakti. Потому что даже когда вы просите Кришну помочь и какую-то помощь оказать вам, спасти вас, это бхакти. Yeah. Because you want to have health to serve more. Потому что для чего вы хотите здоровья? Чтобы больше служить. So in the definition of bhakti, Rupa Goswami he wrote Anabilashita. Поэтому в определении бхакти Рупа Госвами написал «Аньябилашита». So this suffix ita, И вот этот суффикс «ита» it means not all other desires, не означает все вообще другие желания, but only those desires who are
against bhakti, То есть we should not have. только те желания, которые неблагоприятны для бхакти, вот от них мы стараемся избавиться. But those desires who are connected to bhakti, we can have. А те желания, которые связаны с бхакти, мы можем их оставить. So, to pray for Krishna for protecting us like for Nrsimhadev is bhakti. То есть, когда мы молимся Кришне о защите, когда мы просим Нарисимхадева защитить нас, это бхакти. This is not selfishness. Это не эгоизм. Because Krishna is happy to save his devotees. Потому что Кришна рад спасти своих преданных. Yes. Okay? So no problem. Поэтому в этом нет проблем. Получается, если мы просим нам помочь вернуть здоровье для того, чтобы служить, это бхакти. А если там для того, чтобы хотим быть здоровыми, чтобы наслаждаться в этом мире, это уже So if we pray Krishna to give health to us for service, it is bhakti. But if we pray for health to enjoy, it is not bhakti. Yes. Да. Сейчас много вот этих продуктов геномодифицированных, да? Вот их можно использовать для приготовления просадов? Я не переведу геномодифицированных. ГМО. ГМО. Это вкратце ГМО. Now there is some foods which is like, I don't know what is this one. GMO. Genetic modified organisms. Yes. You understand all language, Russian also. So this food is not good to use for bhoga. You can use anything. Вы можете все использовать. No problem. Krishna can purify everything. Кришна все переварит. может очистить все. Но на нас это не скажет. But maybe we can. But Но it depends on your level of faith. зависит от уровня вашей веры. Depends on who is offering, how is offering. От того, кто предлагает, как предлагает. Yes. But there is a fact Но все равно какой-то all our acharyas, pure devotees, будет. Поэтому наши ачарьи, чистые преданные, they were never concerned about these things. они, например, не заботились о таком. In Jagannath temple, it's not organic food which is being offered. В храме Джаганатха It's not organic food which is being offered to Jagannath. в храме Джаганатха-Пури там нет такого, что только органические продукты предлагаются. Yes. So we should be careful when analyzing these things. Поэтому нам нужно просто, с аналитическим подходом подходить к этому вопросу. It's definitely better if you offer organic food. Definitely better. То есть, конечно, лучше предлагать пищу, которая органическая, которая не модифицирована. Но это понятно. But what about those who have no money to buy organic food? Но что говорить о тех, у кого, например, нет достаточно средств, чтобы покупать только органические чистые продукты? They should die Что им делать? Умереть, что ли, от голода? or not offer? Или не предлагать Кришне? No. Ну нет. They have to offer, they have to take. Могут это использовать, предлагать Кришне и потом принимать. And having full faith И иметь полную веру. that if Krishna wants to make me very healthy, he can make it. Что если Кришна захочет даровать крепкое здоровье, он сделает это. Despite of the type of food. Несмотря ни на то, из каких продуктов приготовлено. So that depends on your То consciousness. есть это зависит от сознания. Prahlada Maharaj was offering poisonous food. Прохлада Махарадж яд предлагал. And he Отравленную did not пищу. suffer even a small И он reaction. даже немного не страдал. Because Krishna was cleaning everything. Потому что Кришна Purifying. очистил эту пищу от яда. Yeah. А если кто-то That's может, what I have to say about that. Вот, это то, что я хочу сказать по данному. кто-то может сказать, можно и мясо тогда предлагать. Вот такие тоже заявления есть. But some person can tell, so in such logic we can offer meat also and Krishna purified. Meat, Krishna is not eating. Кришна не будет это есть. Why compare meat Кришна не with a будет- herbicide? Кришна не будет есть мясо, поэтому некорректно сравнивать модифицированные продукты с мясом, потому что первый It's not a Кришна good может comparison. съесть, а мясо Кришна есть не будет, поэтому не совсем корректное сравнение. А тогда другой аргумент они дают такие люди, что вы же тоже траву типа убиваете, жизнь отнимаете то же самое. Another argument, some person which take meat, they told us,
but you take vegetable, and vegetable also life. You you kill vegetables. It is not good. So what is difference? Kill vegetables and И kill как души же не animal. отличны. And some also eat meat and in vegetables. So no difference. But you don't know this answer. Вы не знаете разницу? Не, я знаю, что он, да, сознание другое, но... Another consciousness. Но у меня дальше не... Different No, consciousness. you are asking because you don't know this Вы answer. спрашиваете, потому что вы не знаете ответ? Да. Yes. Oh. Oh, this is basic. Это основа, база. Everything has life. This is a fact. Во всем есть жизнь. Это факт. Some living entities, they are made to service of others. Но некоторые живые существа были сотворены, чтобы служить другим. So when a fruit comes out of the tree, what harm is that for the tree? No harm. Например, если плоды падают с дерева, какой вред для дерева? There is no jiva in the fruit. Никакого, потому что именно жизнь она остается в дереве, не в плодах. Yes. Не во So фруктах. when the potato is ripe on the ground, the potato is offering itself to anyone who wants to Когда eat. картошечка растет, она словно предлагает себя всем, что ее слушали. And if you don't eat it, you're going to rot there. Потому что если вы не съедите картошку, что произойдет? Она просто сгниет. So how we measure what is food is like this. И поэтому как мы можем оценить, какая пища для чего? If you come close and does not run away from you, it is your food. Если вы подойдете к чему-то, и это от вас не убежит, то это может быть стать вашей едой, это можно есть. But anyway, there is sins also by vegetarian eating. There is also killing. Но важно при этом отметить, что просто вегетарианцы, которые не предлагают пищу, а просто едят ее, они совершают грех, потому что не убивают эти живые растения. In Vedas, there are 5 types of sins that you commit when you are producing food. В Ведах описывается 5 видов грехов, которые душа совершает, когда готовит пищу. Yes. When you're cultivating the soil, you're killing some entities. Когда вы собираете пищу, ну, естественно, Культивируете землю, культивируете землю. You are selecting. This tree must live. This tree must be cut. Когда вы решаете, какая трава может расти, какую нужно вырубить. So when you harvest, also you are killing. Когда вы пахтаете, собираете урожай. Собираете урожай. So when you are going to prepare the masala, you are also killing insects and living entities. Когда готовите масалу, также убиваете живые существа. When you broom your house, you are also killing living entities. Когда подметаете дом, также убиваете живые существа. When you lit the fire to cook, also living entities are dying in the fire. Когда вы готовите на огне, в этом огне тоже умирают живые существа. So the whole process have death. То есть любые процессы сопряжены с тем, что кто-то погибает. So the thing is, some deaths are acceptable, some are not. Но какие-то гибели приемлемы, какие-то нет. Some living entities, they are made as a food for others. Некоторые живые существа, они созданы как пища для других. So that death is not a sin. И поэтому убивать их не является грехом. But if you kill one living entity which is not your food, then it is a sin. Но если убиваете живое существо, которое не предназначено вам в пищу, это является грехом. Yes. So, but what is the solution? Because even if you are a vegetarian, even if you are eating organic food, non-GMO food, even if you eat like highly sustainable, environment, still there is reactions there, karma is there. Какое же решение, если вы вегетарианец, вы едите органическую пищу, не генно-модифицированную, все равно же получаются какие-то реакции негативные, вы претерпеваете за это. So you have to offer your food. Решение в том, что вы предлагаете пищу. Only if you offer your food, then Krishna removes all these reactions. Потому что если вы будете предлагать пищу, то Кришна освободит вас от реакций. Yes. So you must offer, even if you are vegetarian. Поэтому нужно предлагать пищу, даже если вы вегетарианец. Otherwise, you are eating sins. А иначе вы будете вкушать грех. Yes, that's the fact. Таков факт. Yes. Давайте уже закончим на сегодня. Раньше, речь спать. Okay, so we will continue.